like recent files or else like save or else like importing. இப்போ வந்து ஒரு blender file நம்ம import பண்ணலாம் or else export பண்ணலாம். Like file consists preference consists of like every software has its own preference. So நம்ம வந்து இப்போ இந்த preferenceல maximum எது cover ஆகும்னா how the blender should be, like everything is like customizable in this. So interface will be basically it will be like edit everything into this viewport in the sense like the workspace is the viewport actually. So animation everything like இத வந்து நம்ம டீடைல்டா வந்து நம்ம போக போக பார்க்கலாம். So this will be the layout. Blenderல வந்து this like modeling பண்ணலாம், sculpting in the sense like if you're doing a model like smooth பண்றதுக்கு, like if a character is consisting na or skin like everything will be smooth. So for that sculpting method use பண்ணுவாங்க. UV is basically 3D வந்து நம்ம 2D வந்து நம்ம பிரிக்கிறோம். If example this is a box, இப்போ ஒரு கிஃப்ட் ஷாப் போனீங்கன்னா அந்த பாக்ஸை பிரிச்சா this will be a piece, this will be a piece, this will be a piece. So இது வந்து 2D கன்வெர்ட் பண்ணி then we will add textures in the sense we will add like a texture is basically a image. So it's actually like if you want to do a skin na obviously you have to give a textures like an image. So for painting it might be UV is the main method. So first நம்ம எல்லாத்தையுமே பார்த்துக்கலாம். So this is the layout, this is the keyframes, like it's used for animation. இது வந்து timeline னு சொல்லுவாங்க. So this is the workspace, இது வந்து அவுட்லைனர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த அவுட்லைனர்ல தான் நீங்க என்னென்ன ஆட் பண்ணாலும் ஃபார் எல்ஸ் இப்போ எங்கள் ஆப்ஜெக்டை டெலீட் பண்ணாலோ, ஸோ இங்கே நான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிளிக் பண்ணுறேன்னா கியூப் அங்கே மென்ஷன் ஆகிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக. ஸோ நீங்கள் இங்கே என்னென்னலாம் ஆட் பண்ணுறீங்களோ அங்கே இங்கே பிளேஸ் ஆகிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் இஸ் த லைட், திஸ் இஸ் த கேமரா. ஸோ எவ்ரி திங் வில் பி பிளேஸ்ட் இன் த அவுட்லைனர். This is called the properties panel. So properties panelல நம்ம எல்லா விதமான physics properties இருக்கட்டும், or else ஒரு ஆப்ஜெக்ட மூவ் பண்றதா இருக்கட்டும், or else ஒரு ஆப்ஜெக்ட rendering is nothing but you have like you are rendering an image in a good quality. So rendering is the main process of an object. இப்போ ஒரு வியூவர் உங்களோட மாடலை வியூ பண்றானே, you have to be in the best quality. So quality is important. So quality இருந்தா மட்டும்தான் your project will be accepted in every companies. So அதுக்கு rendering is the most important process. So this is basically the render settings வரும். This is basically a properties panel. So நம்ம யூஸ் பண்ண let's go on to detail in this. So we will see how to create a simple object, how to bring a cube or a plane, or it's a mesh actually. Everything is called as mesh. Meshna ஒன்னும் இல்ல, அது face, edges, vertices. Face is nothing but yeah, first let me go on to the basics. So I'm deleting everything. So see, now we have to bring a cube. So cube is a mesh actually. So shift A for adding a mesh or a curve or everything. So shift A going to mesh and you can add plane, cube, circle, எது வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். sphere, like இதுல இருக்கிறது எது வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். So உங்களோட மைண்ட் செட், it depends upon the user's mindset who is using Blender. இப்போ நான் யூஸ் பண்றேன், if I'm gonna model a new object, so அந்த ஆப்ஜெக்ட் எப்படி இருக்கும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் I'm modeling a table. So table is like recording in progress. Table is like அது planeல கூட நம்ம கொண்டு வரலாம், or else cubeல கூட கொண்டு வரலாம். So let's add a mesh simply. So like I click the mesh. So இப்போ cube add ஆயிடுச்சு இது. So cube add ஆனோன்னா அவுட்லைனர்ல காட்டிடும் cube add ஆயிருக்குன்னு. So we can rename also. இப்போ for example we are modeling something na we can rename. So basically this is the mesh. So this is the object. This is a cube simply. So it is in an object mode. Object mode is nothing but after modeling you are viewing, like நீங்க பாக்குறீங்க. இப்போ நீங்க மாடல் பண்ணிட்டீங்க, நீங்க ஜஸ்ட் வியூ பண்றீங்க, பண்ண மாடலை இப்போ வியூ பண்றீங்க. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் ஒரு கிளாஸ் ரூம்னு இமேஜின் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா, மாடல் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஸோ ஓகே இப்படிதான் நம்ம மாடல் இருக்குன்னு ஜஸ்ட் நம்ம வியூ பண்றோம் ஆப்ஜெக்ட் மோட்ல. ஸோ மற்றபடி இப்போ நம்ம டேபிள் பண்றோமா இல்லைன்னா ஒரு ஃபேன் பண்றோமா, மாடலிங் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது எடிட் மோட்ல தான் நம்ம பண்ணணும். எடிட் மோட்ல தான் நம்ம எடிட் பண்ண முடியும். ஸோ
இங்க ஆப்ஜெக்ட் மோட்னு இருக்கு. ஸோ யூ ஹேவ் டு ஸ்விட்ச் டு எடிட் மோட். ஷார்ட்கட் இஸ் டேப். டேப் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஆப்ஜெக்ட் மோடுக்கு எடிட் மோடுக்கு நம்ம ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆப்ஜெக்ட் மோட்ஸ்ல வந்து நம்ம வந்து பேசிக் கைண்ட் ஆஃப் எவ்ரி திங் நம்ம பார்த்துடலாம். So basically this is a cursor box, like this is like cursor for selecting objects. இப்போ நான் மல்டிபிள் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்றேன்னா for selecting all or else like ஒன்னு செலக்ட் பண்றதுக்கு it will be used. So this is actually இது நம்ம வந்து கொஞ்சம் டீடைல்டா அப்புறம் பார்க்கலாம். ஸோ பேசிக்ஸ் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துடலாம். ஸோ இது வந்து மூவ் டூல். இப்போ நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா this is a wait. Yeah, so this is object, this is the move tool. So move tool basically you can move a object from this position to that position. இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடத்துக்கு நான் நவுத்த போறேன். So basically வந்து this is axis. இப்போ 3D ன்னு வரும்போது there will be 3 axis. Yeah, there will be X, Y, and Z. So basically red lines denotes x-axis. So X in the red line வந்து x-axis denote பண்ணுது. So green line வந்து y-axis denote பண்ணுது. So மேல வந்து it's like like it's actually z-axis. So it's 3D. So X, Y, Z மூணு இருக்கும். So you can move with this. Green is as a like y-axis. So y-axisல நம்ம move பண்ணா it will move. Like that, vice versa, like left into the minus axis, like -1 like point will go, and inga pona it's like plus, so increasing the value by 1, that's it. So x-axis liye move பண்ணிக்கலாம். We can move to z-axis. For example, இப்போ வந்து நான் வந்து எனக்கு z-axis மூவ் ஆகக்கூடாது, எனக்கு வந்து x-axis y-axis தான் மூவ் பண்ணணும்னா இங்க வந்து it consists of 2, like x and y மட்டும் மூவ் பண்ணும் basically. So sorry, x and z மட்டும் மூவ் பண்ணும். So y வந்து இக்னோர் பண்ணிடும். So that's the job of this points and all. So basically coming to shortcut இருக்கு. So see, actually you can move this, and the simple shortcut is G for moving. இப்போ நான் G press பண்ணிட்டா ஃப்ரீ மூவ்மெண்ட்ல இருக்கு. இட்ஸ் மூவிங் ஃப்ரீ. நார்மலா நம்ம எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம கொண்டு போறோமோ மூவ் பண்ணுது. ஆஸ் யுவர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இட் இஸ் இன் 2D. ஆனா நம்ம மூவ் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும் Z ஆக்சிஸ் எல்லா இடத்துலயும் மூவ் பண்ணி இருக்கும். ஸோ எனக்கு வந்து Y ஆக்சிஸ்ல தான் மூவ் பண்ணணும், ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மூவ் இன் எக்ஸ் ஆர் லைக் Z ஆக்சிஸ் அப்படின்னா, ஸோ ஜஸ்ட் பிளஸ் G அண்ட் நம்ம வந்து எக்ஸ் இட் வாண்ட் டு மூவ் இன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ். ஸோ எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல மூவ் ஆயிட்டு இருக்கும். இப்போ நான் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல மூவ் பண்ணிட்டு இப்போ நான் இதை வந்து அன்செலக்ட் பண்ணணும்னா ஜஸ்ட் கிளிக் ரைட் கிளிக். So mouse middle click is to rotate, and control press பண்ணிட்டு you can zoom. So shift press பண்ணிட்டு you can pan actually. So this is the basic thing. So like vice versa, if you press G and move in Y axis, it will move in Y, and G in Z axis, it will move in Z. So basically like the one I told, இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து X தவிர்த்து Z ஆக்சிஸ்லயும் Y ஆக்சிஸ்லயும் மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா G for shortcut and shift X வந்து it will ignore X மட்டும் விட்டுட்டு Y and Z ல மூவ் பண்ணும். So this is the actual way to, this is the hotkey for moving. So basically G is the hotkey for moving. So வந்து அதுக்கப்புறமா தான் நீங்க லைக் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் மாடல் எங்க நீங்க மூவ் பண்ணும், எங்க நீங்க இது பண்ணும், இதெல்லாமே இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் மூவ் டூல். ஸோ அண்ட் ஆல்சோ ஒன் திங், இப்போ ஜியில் வந்து நான் மூவ் பண்ணுறேன், ஸோ எக்ஸில் மூவ் பண்ணுறேன், யூ கேன் கிவ் வேல்யூ லைக் 1. ஸோ பாயிண்ட் லைக் 1 பாயிண்ட்ல வந்து இது மூவ் ஆயிருக்கு. ஸோ எக்ஸில், ஸோ லைக் தட் இப்போ ஜெட்ல கிவிங் 5. ஸோ வந்து 5 பாயிண்ட், சாரி I gave 50. Oh, sorry. Yeah. So Z 5. So it
5 பாயிண்ட்ஸ்ல வந்து இது மூவ் ஆயிருக்கு. ஸோ வந்து நம்ம பாயிண்ட் மூலமும் வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ணலாம். ஸோ திஸ் இஸ் த பேசிக் எவ்ரி கைண்ட் ஆஃப் திங் மாடல் பண்ணும்போது ஹாட் கீஸ் யூஸ் பண்ணி லைக் டைமை வந்து நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சேவ் பண்றோமோ அவ்வளோக்கு அளவு வந்து நம்ம சப்மிஷனும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ ஆர் ஒர்க்கிங் வித் அ கம்பெனி, ஸோ ஒரு மாடலை வந்து குறிப்பிட்ட டைம்ல முடிச்சு தரது தான் எவ்ரி ஒன் வில் எக்ஸ்பெக்ட். ஓகே, ஸோ ஹாட் கீஸ் யூஸ் பண்ணி யூ கேன் கன்சியூம் யுவர் டைம், லைக் நிறைய டைமை வந்து மிச்சப்படுத்தலாம். ஸோ யா, let's go on to another tool. This is basically rotation. Rotate, like rotate, common word rotate ஆகுறது, like நம்ம ஆப்ஜெக்டை ரொட்டேட் பண்றோம், that's it. Like I said, y is like sorry, green line is y, red line is x, z this is like z axis. So நம்ம வந்து x ல ரொட்டேட் பண்ணலாம், control z. So y ல நம்ம ரொட்டேட் பண்ணலாம், and also z ல நம்ம ரொட்டேட் பண்ணலாம். this is like a free rotation, like every axis ல வந்து இது ரொட்டேட் பண்ணும். So this is like you have to just click this with left click and like just to move, rotate, that's it. So like the thing I told, yeah, இதுவும் like same தான். If you want to rotate only x axis, hotkey is nothing but the shortcut is R. So R will be in free rotation, like எல்லா ஆக்சஸ்லயும் மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கும். ரைட் கிளிக் ஃபார் டீசெலக்ட். இப்போ நான் ஆர் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டேன், நம்ம தெரியாம வந்து இப்போ ஒரு ஃப்ரீ மூவ்மெண்ட்ல இருந்தோம், இப்போ நான் வந்து அன்செலக்ட் பண்ணணும்னா ஹேவ் டு கிளிக் ரைட் கிளிக், ஸோ அது வந்து அன்செலக்ட் ஆகிடும். ஸோ லைக் த மூவ் டூல், ஆர் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு எக்ஸ்ல வந்து நம்ம ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம், ஆர்எல்ஸ் ஒய்ல நம்ம ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம், ஆர்எல்ஸ் ஜெட்ல நம்ம ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் த ரொட்டேஷன் டூல். ஸோ நெக்ஸ்ட் டூல் இஸ் ஸ்கேலிங். ஸ்கேலிங் இஸ் நத்திங் பட் நம்ம வந்து அதோட சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்றோம். ஸ்கேலிங்னா பொதுவாக வந்து ரீசைசிங். சி எல்லாத்துலயுமே வந்து இட் ஷோஸ் வாட் இஸ் ஸ்கேலிங், எவ்ரி திங் பிளெண்டர் வில் டீச் அஸ் டு. ஸோ பேசிக்கலி ஸ்கேலிங் இஸ் லைக் ஸ்கேலிங் எவ்ரி திங். நம்ம எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல ஸ்கேல் பண்ணிக்கலாம், ஸோ ஒய் ஆக்சிஸ்ல ஸ்கேல் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம வந்து காமனா பை பிரஸிங் ஹியர் வி கேன் மூவ் த ஜெட் ஆக்சிஸ். ஸோ hotkey for this is yes, ஸ்கேல் பண்ணிக்கலாம். now this is in free movement, as I told, x-ல நம்ம கூட பண்ணிக்கலாம், y-ல நம்ம கூட பண்ணிக்கலாம், z-ல கூட நம்ம ஸ்கேல் பண்ணிக்கலாம், வேல்யூஸ் கூட கூட நம்ம பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் x-ல I want to be 5, so yeah, so வந்து இது 5 பாயிண்ட்ஸ்ல வந்து ப்ராப்பரா வந்து இது டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகி ஒரு x-ல போயிருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் டூல் இஸ் transform. So transform is nothing but it's also like a rotation, like it's moving everything. So this is basically the transform refers. So this is the basic, like moving, scaling எல்லாத்துலயுமே. இப்போ வந்து நீங்க ஒரு மாடல் பண்றீங்க அப்படின்னா moving and scaling is the most important, also rotating. This three most like important tool in blenders are like moving, scaling and rotating. So இப்போ வந்து நம்ம edit modeல போயிட்டு like particular phase or edges I will explain now. So and another thing, if you are having multiple objects, so இப்போ நான் வந்து ஒரு 2 கியூப் இருக்கு, so I'm moving this. ஸோ இப்போ என்கிட்ட இப்போ 2 கியூப் இருக்கு, நான் வந்து எல்லாத்தையும் நான் இப்போ ஒன்னொன்னா கிளிக் டெலீட் பண்றதுக்கு A ஃபார் செலக்டிங் ஆல், எக்ஸ் ஃபார் டெலீட் அண்ட் என்டர். ஸோ எல்லாமே டெலீட் ஆயிடும். இப்போ அவுட்லைனர் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஃப்ரீ. ஸோ நவ் இப்போ என்ன பண்ணலாம், நம்ம வந்து இன்னும் டீட்டெயில்டாக வந்து ஒரு மாடலிங்கோட பேசிக்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம வந்து கியூப் வச்சே போகலாம். ஸோ ஷிஃப்ட் ஏ ஃபார் ஆடிங் மெஷ் அண்ட் ஆடிங் கியூப். ஸோ ஐ ஆடட் அ மெஷ் கால் கியூப். ஸோ கியூப் ஆட் பண்ணிட்டு லைக் ஐ டோல்ட், இது வந்து ஆப்ஜெக்ட் மோட். ஸோ எடிட் மோட்ல தான் நம்ம வந்து எல்லாத்தையுமே எடிட் பண்ண முடியும். ஸோ இங்க வந்து நீங்க ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கலாம், லைக் டு தி ஆப்ஜெக்ட் மோட் அண்ட் எடிட் மோட், ஆர் எல்ஸ் hotkey is like shortcut is tab press பண்ணா எடிட் மோடுக்கும் ஆப்ஜெக்ட் மோடுக்கு ஸ்விட்ச் ஆயிட்டு இருக்கும். ஸோ பேசிக்கலி எடிட் மோட்ல வந்து இட்ஸ் அ மெஷ்னா அதுக்கு வந்து ஃபேஸ் இருக்கும், எட்ஜஸ் இருக்கும், வெர்டிசஸ் இருக்கும். ஸோ திஸ் ஆர் த லைக் திஸ் இஸ் ஃபேஸ் ஆக்சுவலி, லைக் இது ஒரு ஃபேஸ், இது ஒரு ஃபேஸ், இது ஒரு ஃபேஸ், லைக் கியூப் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு ஃபேஸ் இருக்கும், இது ஒரு பார்ட், இது ஒரு பார்ட். ஸோ இட்ஸ் அ ஃபேஸ், FAC ஃபேஸ் ஆக்சுவலி திஸ் இஸ். ஸோ
this is face. இப்போ வந்து நம்ம ஃபேஸ்ல கூட நம்ம பர்டிகுலரா வந்து இதை மூவ் பண்ணலாம். ஸோ ஃபேஸை பொறுத்து நம்ம மூவ் பண்ணா அந்த ஃபேஸ் மட்டும் மூவ் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் இந்த ஃபேஸையும் இந்த ஃபேஸை நான் இப்போ மூவ் பண்றேன் அப்படின்னா இது மட்டும் மூவ் ஆகும். இப்போ நான் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல கொடுத்தேன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல மூவ் ஆகும், எல்ஸ் ஒய்ல கொடுத்தா ஒய்ல மூவ் ஆகும். ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து சிங்கிள் ஃபேஸ் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ வந்து நான் மல்டிபிள் ஃபேஸ் சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இதை கிளிக் பண்ணிட்டு இப்போ நான் இந்த ஃபேஸும் செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ப்ரெஸ் ஷிஃப்ட் ப்ரெஸ் பண்ணி லெஃப்ட் கிளிக். ஸோ வந்து மல்டிபிள் ஃபேஸஸ் செலக்ட் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம எந்தெந்த ஃபேஸ் வேணுமோ அதெல்லாமே கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வந்து பர்டிகுலர் ஃபேஸ் மட்டும் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து எனக்கு வந்து இந்த ஃபேஸ்ல இருந்து இந்த ஃபேஸ் எனக்கு ஆகணும், ஆனால் எனக்கு ஒவ்வொன்றா செலக்ட் பண்ண வந்து எனக்கு இதாக இருக்கு. லைக் நீங்க வந்து ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் மாடல் பண்ணும் போதோ இல்லைன்னா நிறைய ஒரு இதை வச்சு பண்றீங்களோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒவ்வொன்றா செலக்ட் பண்றதுக்கு டைம் எடுக்கும். ஸோ அப்போதைக்கு என்ன பண்ணலாம்னா இந்த ஃபேஸை செலக்ட் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இங்க பண்ணீங்கன்னா இந்த மூணும் ஆயிடும். ஸோ லைக் தட் ஒன்லி. இப்போ இங்க போயிட்டீங்கன்னா லைக் கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணா ஸ்ட்ரைட்டாவே உங்களுக்கு எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுறோ இட்ஸ் லைக் எண்ட். இங்க ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா இங்க வந்து முடியும், செலக்ட் ஆயிடும். ஸோ நம்ம இப்போ வந்து இதை கூட வந்து நம்ம மூவ் பண்ணிக்கலாம், லைக் மூவிங் திஸ். ஸோ இது இந்த மாதிரி லைக் we can move the particular face. எட்ஜ்னா this is actually a edge. ஸோ எட்ஜ் செலக்ஷனுக்கு வந்து this is the edge mode. லைக் இப்போ வந்து பர்டிகுலர் எட்ஜ் மட்டும் செலக்ட் ஆகும். இப்போ எட்ஜ்ல செலக்ட் ஆனி we can move the edge, or else நம்ம எட்ஜை ஸ்கேல் பண்ணலாம். இப்போ லைக் இந்த எட்ஜை வந்து நம்ம இப்படி ஸ்கேல் பண்ணலாம், லைக் தட் we can go. ஸோ எட்ஜ் வந்து பர்டிகுலர் எட்ஜ் வைஸ் நம்ம எல்லாமே செலக்ட் பண்ணலாம். ஸோ தென் vertices is எட்ஜ் தவிர்த்து உள்ள பாயிண்ட்ஸ். ஈச் பாயிண்ட்ஸ் இஸ் கால்ட் as லைக் vertices. இங்க ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும், இங்க ஒரு பாயிண்ட்ஸ், திஸ் பாயிண்ட் ஆர் லைக் vertices. ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு வெர்டிசஸை கூட நம்ம மூவ் பண்ணிக்கலாம். லைக் எனக்கு அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட் தான் மூவ் ஆகணும், லைக் ஷார்ப் எட்ஜ் தான் வேணும் அப்படின்னா இந்த இடத்த தவிர்த்து எல்லா இடத்துலயும் உள்ள வெர்டிசஸ் வந்து மூவ் ஆகும். So this is the base concept for modeling, moving and scaling everything. இப்போ வந்து ஃபேஸ் போயிட்டு லைக் ஷார்ட்கட்டும் இருக்கு. ஸோ லெட்ஸ் see the shortcuts. One for vertices. In keyboard, 1 is for vertices, 2 is for edge, 3 is for face. 3 one second. Yeah. Guys, can you mute it? யா. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஒரு பேசிக் மாடல் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் மாடல் பண்ணலாம். ஸோ மாடல் பண்ணதான் நம்ம we can explore many keys actually. ஸோ இப்போ வந்து I'm going to object mode, pressing tab. ஸோ இப்போ வந்து இப்போ A press பண்ணி X for delete. So shift A for pressing and adding a cube. So அப்போ edit mode போயிட்டு லைக் ஃபர்ஸ்ட் லெட் மீ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஒரு மெத்தட் பார்க்கலாம். இட்ஸ் கால்ட் எக்ஸ்ட்ரூட். ஸோ எக்ஸ்ட்ரூட்னா நத்திங் பட் இப்போ இதுல இருந்து வந்து இட்ஸ் கிரியேட்டிங் எ நியூ ஃபேஸ், தட்ஸ் இட். இப்போ ஷார்ட்கட் ஃபார் எக்ஸ்ட்ரூட் இஸ் இ என்ன பண்ணுன்னா லைக் இட் இஸ் எக்ஸ்ட்ரூடிங், லைக் ஒரு புது இதை வந்து நம்ம கொண்டு வருது, எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணுது. ஸோ நம்ம எந்த ஆக்சஸ்னு மென்ஷன் பண்ணலாம், எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஆர் ஒய் ஆக்சஸ் ஆர் லைக் ஜெட் ஆக்சஸ், எதுல வேணாலும் நம்ம மென்ஷன் பண்ணலாம். திஸ் இஸ் லைக் எக்ஸ்ட்ரூட். இப்போ இந்த ஃபேஸ் கூட போயிட்டு நம்ம எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணலாம். ஸோ கோயிங் டு எக்ஸ்ட்ரூட் அண்ட் ஸ்கேல் பண்ணலாம் திரும்ப நம்ம. ஸோ லைக் தட் வி கேன் கிரியேட் சம் கைண்ட் ஆஃப் மாடல்ஸ் வித் திஸ். So this is actually a extrusion. Extrude, like இப்போ இங்க extrude ஆகுது. Hotkey E for extrude. Okay, so இப்போ இங்க extrude ஆகுது. So then we can move the object or like scale the object. Like that we can go for anything. So I'll delete this and let's see beveling. Beveling na bevel is called smooth. Bevel வந்து அந்த edge வந்து smooth பண்ணும். That's the job of this. So yeah, let's go to tab
எடிட் மோட்ல மட்டும்தான் எல்லாமே பண்ண முடியும். லைக் எக்ஸ்ட்ரூடா இருக்கட்டும், பெவலா இருக்கட்டும், எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து எடிட் மோட்ல தான் பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பெவல் பண்ணலாம். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செலக்ட் அ ஃபேஸ் அண்ட் கண்ட்ரோல் பி ஃபார் பெவல். இப்போ பாத்தீங்கன்னா இது ஸ்மூத் ஆகுது. எனக்கு இன்னும் ஸ்மூத் ஆகணும்னா ஜஸ்ட் ஸ்க்ரோல் த மவுஸ் பட்டன். ஸ்க்ரோல் பண்ணும்போது செக்மெண்ட்ஸ் ஆட் ஆகும். திஸ் இஸ் கால் செக்மெண்ட்ஸ். இட் வில் ஆட். இப்போ நான் வந்து கண்ட்ரோல் பி, லைக் ஜஸ்ட் ஸ்க்ரோலிங். இப்போ நான் வந்து டிக்ரீஸ் பண்றேன். திஸ் இஸ் லைக் ஆக்சுவலி ஒரே செக்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. இஃப் ஐம் ஸ்க்ரோலிங் 2 3 4 லைக் இட் ஆட் ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்கும். ஸோ ஆட் ஆக ஸோ உங்களுக்கு ஸ்மூத் கிடைக்கும். அதுக்குன்னு ரொம்ப ஆட் பண்ணக்கூடாது. ரொம்ப பாலிகான்ஸ் ஆட் பண்ணிட்டா வந்து பிளெண்டர் வந்து கிராஷ் ஆகும். லைக் ஐ செட், எப்போதுமே இப்போ ஒரு மாடல் பண்றீங்கன்னா ஜஸ்ட் சேவ் த ப்ராஜெக்ட். கண்ட்ரோல் எஸ் ஃபார் சேவ், கண்ட்ரோல் எஸ் அண்ட் நேம். ஐம் சேவிங் project 1. So and another thing is go to edit and preference போய் and check the auto save preference. Auto save preference கொடுத்துட்டீங்கன்னா certain amount of time அப்புறம் auto save ஆயிட்டே இருக்கும். This is the use of that. So let's close this and let's go back to the modeling. So this is bevel. இப்போ நான் வந்து more segments add பண்ணணும், ஆனா வந்து நான் control V தான் add பண்ணி பண்ணணுமானா இல்ல. So F9 press பண்ணா சாரி இப்போ கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும். லைக் பெவல் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கிளிக் பண்ணா இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பேனல் இருக்கும் ஃபார் பெவல். ஸோ இதுல பேசிக்கா நீங்க ஆட் பண்ணலாம். இப்போ எனக்கு போயிட்டு சாரி அப்படின்னா யா. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் ஹஸ் வெட் எட்ஜ் லைக் பெவல் இஸ் பேசிக்கலி எட்ஜ் ஆட் ஆகும். எட்ஜ் ஆட் ஆகினா தான் ஃபேஸ் கிரியேட் ஆகும். வெட்டஸ் இருந்தால் தான் எட்ஜ் வரும். எட்ஜ் இருந்தால் தான் வந்து வி கேன் கிரியேட் அ ஃபேஸ். பிகாஸ் ஃபேஸ் இஸ் லைக் திஸ் இஸ் ஒன் ஃபேஸ் லைக் தட் வி கேன் கிரியேட். ஸோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பேனல் போனால் வெர்டிசஸா எட்ஜான்னு கேட்கும். இப்போ எட்ஜஸ் மூலமாக பண்ணால் எல்லாத்தையுமே த்ரூ அவுட்டாக சாஃப்ட் பண்ணும். வெர்டிசஸ்னா இட் அ பாயிண்ட் ஆக்சுவலி. அந்த பாயிண்ட் மட்டும் பெவல் ஆகும். லைக் நம்ம எத்தனை செக்மெண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணோமோ அத்தனை ஆகும். ஸோ செக்மெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம இப்போ 9 கொடுத்துருக்கோம். இப்போ லைக் ஐ செட், இப்போ செக்மெண்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம். ஸோ தட்ஸ் த திங். பை டிக்ரீசிங் இது எல்லாமே வரும். ஸோ பெவல் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரூஷன் இஸ் த மெயின் பார்ட் ஃபார் மாடலிங். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஒரு பேசிக் மாடலிங் செஷன் போகலாம். ஸோ லைக் மாடல் பண்ண வி கேன் கெயின் மோர் ஆப்ஷன்ஸ் அண்ட் லைக் வி கேன் எக்ஸ்ப்ளோர் மெனி திங். நிறைய வந்து நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்த மாடல் பண்றோமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து நம்ம பிளெண்டர் லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஐம் டெலிட்டிங் எவ்ரி திங். நான் ஐம் லைக் சிம்பிளா ஒரு டேபிள் பண்ணலாம். ஸோ டேபிளுக்கு வந்து ஒரு பேசிக் ஷேப் வந்து ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு தெரியணும். இப்போ ஒரு ஃபேன்னா அதோட பேசிக் ஷேப் என்ன, இப்போ ஒரு டிவினா அதோட பேசிக் ஷேப் என்ன, லைக் எவ்ரி திங். இப்போ எல்லா ஆப்ஜெக்ட்டுக்குமே ஒரு பேசிக் ஷேப் இருக்கும். ஸோ அந்த பேசிக் ஷேப்பை தான் வந்து நம்ம எடிட் பண்ணி நம்ம எந்த மாதிரி வேணுமோ நம்ம பண்றோம். ஸோ நம்ம பேசிக்கா ஒரு டேபிள் பண்ணலாம். ஸோ டேபிள் பண்றதுக்கு வந்து ஆக்சுவலி 2 மெத்தட்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஒன்னு கியூப் மூலமா பண்ணலாம். டேபிள் இஸ் லைக் அது ஒரு பாக்ஸ். இல்ல அப்படின்னா ஒரு பிளெயின்ல பண்ணலாம். திஸ் இஸ் பிளெயின். பிளெயின் இஸ் லைக் ஒரு ஒரு எப்படி சொல்றது, தர மாதிரின்னு வச்சுங்களேன். ஸோ பிளெயின்ல வந்து நம்ம எப்படி பண்ணலாம்னா, இப்போ பிளெயின் ஆட் பண்ணிட்டு கோ டு எடிட் மோட். ஜஸ்ட் எடிட் மோட் போயிட்டு நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டேபிள் சைஸுக்கு வச்சுக்கணும். ஸோ டேபிள் வந்து ஒரு ரெக்டாங்குலரா இருக்கணும் அப்படின்னா, ஸோ இப்போ எஸ் ப்ரெஸ் பண்ணி எக்ஸ் ஆக்சஸ்ல கொஞ்சம் மூவ் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் பி இன் ரெக்டாங்குலர் சைஸ். ஸோ வந்து டேபிள் ஹேஸ் திக்னஸ். டேபிள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு திக்னஸ்ல இருக்காது. ஸோ இங்க இருந்து இங்க வரைக்கும் ஒரு 3D ஆப்ஜெக்ட்ல லைக் ஒரு திக்னஸ் இருக்கும். ஸோ ஹவு டு கிரியேட் தட் திக்னஸ். ஸோ அப்போதான் வந்து எக்ஸ்ட்ரூஷனுங்கிற ஒரு டூல் ஒர்க் ஆகுது. ஸோ பர்டிகுலர் ஃபேஸை மட்டும் செலக்ட் பண்ணி, ஆக்சுவலி பிளெயினுக்கு வந்து ஒரே ஒரு ஃபேஸ் தான், அது ஒரு பிளெயின். ஸோ வந்து பிளெயின் செலக்ட் பண்ணி நம்ம போய் எக்ஸ்ட்ரூட் பண்றோம். ஸோ எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணும் போது திக்னஸ் வருது. ஸோ இப்போ வந்து ஒரு டேபிளோட ஒரு டாப் ரெடி ஆயிட்டு, பேசிக்கா ஒரு டேபிளோட டாப் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து டேபிளோட லெக்ஸ் வேணும். அப்போதான் வந்து லூப் கட்னு ஒரு டூல் இருக்கு. ஸோ லூப் கட்னா ஒரு லூப் ஆட் பண்றது. ஃபார் எல்ஸ் வந்து இங்க இருந்து நான் இங்க வந்து ஒரு எட்ஜ் ஆட் பண்ண போறேன். அதுதான் லூப் கட். ஸோ வந்து லூப் கட்டுக்கு வந்து ஷார்ட் கட் இஸ் கண்ட்ரோல் ஆர்.
கண்ட்ரோல் ஆர் ஆட் பண்ணா இங்க ஒரு எட்ஜ் ஆட் பண்ணுது எனக்கு. இப்போ நான் வந்து ஸ்க்ரோல் பண்ணிக்கிட்டே போனேன்னா எவ்வளவு எட்ஜஸ் வேணுமோ அவ்வளவு இது இன்க்ரீஸ் ஆகுது எனக்கு. ஸோ நான் இன்க்ரீஸ் பண்ண எட்ஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ கண்ட்ரோல் ஆர். ஸோ இங்க நான் பிளேஸ் பண்ணனா சென்டர் ஆஃப் தி இதுல பிளேஸ் ஆகும். எனக்கு வந்து இங்க ஹரிசாண்டலா வேணும் அப்படின்னா இங்க எடுத்துட்டு போனா இட் வில் பி இன் ஹரிசாண்டல். ஸோ ஹரிசாண்டல் டைரக்ஷன் இட் வில் கிரியேட் அ எட்ஜ் லூப். ஆக்சுவலா இப்போ வந்து அது இமேஜினரி இதுல தான் இருக்கு. ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு கிரியேட் அப்படின்னா ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிடுங்க, மூவ் பண்ணலாம். பட் எனக்கு சென்டர்ல தான் பிளேஸ் ஆகணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ரைட் கிளிக் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா சென்டர்லயே பிளேஸ் ஆயிடும். ஸோ ஆக்சுவலா வந்து இப்போ வந்து ஒரு லெக்ஸ் செய்யணும்னா லெக் வந்து பொதுவா 4 கார்னர்ஸ் ஆஃப் த இதுல தான் டேபிள்ல வந்து லெக்ஸ் இருக்கும். ஸோ லெக் வந்து இங்க இங்க அண்ட் இங்க இங்க. ஸோ அதுக்கு வேணும்னா இங்க ஒரு பாக்ஸ் இருந்தா தான் நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ண முடியும். ஸோ இங்க ஒரு எட்ஜ் இருந்தா மட்டும்தான் இங்க இருந்து எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ கண்ட்ரோல் ஆர். பொதுவா வந்து இந்த சைடு எனக்கு 2 வேணும். ஸோ ஐம் ஸ்க்ரோலிங் 2. இப்போ 2 கிரியேட் ஆயிட்டு இப்போ வந்து மூவ் பண்ணா இப்போ நான் இங்க வைக்கணும். லெஃப்ட் சைட்ல இது கிட்ட நான் பிளேஸ் பண்ணணும்னா ஆனா ரைட் சைடு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த லெஃப்ட் சைடு தான் இருக்கு. ஸோ ஜஸ்ட் ரைட் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா சென்டர்ல பிளேஸ் ஆயிடும். இப்போதான் வந்து ஸ்கேலிங் டூல் இஸ் யூஸ்ட். ஸோ வந்து இப்போ நம்ம ஸ்கேல் பண்ணி நம்ம இந்த எட்ஜஸை வந்து அந்த அக்கார்டிங் டு த கார்னர்ஸ்ல வந்து நம்ம பிளேஸ் பண்ண போறோம். ஸோ எஸ் ஃபார் ஸ்கேலிங். எஸ் ஸ்கேல் பண்ணும்போது எல்லா டைரக்ஷன்லயும் ஆகும் லைக் ஐ செட். ஆனா நம்ம இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ல தான் நம்மளுக்கு வந்து இது நவுறணும். ஸோ வந்து ரெட் லைன் டினோட்ஸ் டு எக்ஸ். ஸோ எக்ஸ்ல தான் வந்து எனக்கு போகணும். ஏன்னா எக்ஸ் மைனஸ் லைக் பிளஸ்லயும் மைனஸ்லயும் எனக்கு மூவ் ஆகணும் எக்ஸ் மட்டும்தான். ஸோ ஜஸ்ட் ப்ரெஸ் எஸ் அண்ட் எக்ஸ் ஆக்சஸ்ல மூவ் பண்ணணும்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னா ஸோ அங்க மூவ் ஆகுது. இப்போ ரைட் கிளிக் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா பிளேஸ் ஆயிடும். ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த கார்னர்ஸ்க்கும். ஸோ கண்ட்ரோல் ஆர் அண்ட் இப்போ நான் 2 லூப்ஸ் ஆட் பண்றேன். ஜஸ்ட் கிளிக் அண்ட் ரைட் கிளிக். இப்போ ஒய் ஆக்சஸ்ல மூவ் ஆகணும். ஸோ எஸ் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு நான் ஒய் ப்ரெஸ் பண்றேன். ஸோ இட்ஸ் மூவிங். ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பாக்ஸ் கிரியேட் ஆகிட்டு நம்ம ஈஸியா வந்து ஃபேஸை மட்டும் செலக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணிடலாம். ஸோ நம்ம ஒவ்வொன்றா வந்து எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை. ஜஸ்ட் 3 இப்போ வந்து எட்ஜ் மோட்ல இருக்கு. 3 ப்ரெஸ் பண்ணா இட்ஸ் ஃபேஸ் மோட். ஃபேஸ் செலக்ட் ஆகும். ஆர்எல்ஸ் வந்து இது வந்து ஃபேஸ் மோட், திஸ் இஸ் எட்ஜ், இது வந்து வெர்டிசஸ். ஸோ ஃபேஸ் மோட்ல போயிட்டு நம்ம வந்து ஒவ்வொன்றா வந்து இப்படி எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணாம நம்ம எல்லாத்துக்குமே காமனா பண்றோம். ஏன்னா வந்து ஒவ்வொன்றா பண்ணா பாயிண்ட்ஸ்ல கொடுக்கலாம். ஆர்எல்ஸ் நீங்க வந்து தனியா பண்ணீங்கன்னா ஒவ்வொரு லைக் இப்போ ஒரு லெக் வந்து 2 பாயிண்ட்ஸ்ல இருக்குன்னா இன்னொரு லெக் வந்து பாயிண்ட்ல வந்து வேரி ஆகும். ஸோ அந்த டேபிள் வந்து அன்ஈவனா தெரியும் மாடல். ஸோ வந்து எல்லாமே செலக்ட் பண்றோம். ஸோ வந்து ஷிஃப்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு எல்லாத்தையுமே செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஸோ இப்போ வந்து எக்ஸ்ட்ரூட் பண்றோம். இ ஃபார் எக்ஸ்ட்ரூட் அண்ட் ஜெட் ஆக்சிஸ்ல தான் இருக்கு ஆல்ரெடி. ஸோ ஜெட் ஆக்சிஸ்ல ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஈவனா வந்து உங்களுக்கு பிளேஸ் ஆயிடும். அண்ட் ஈவன் மோர் உங்களுக்கு வந்து இப்போ மாடர்ன் டேபிள்லாம் வந்து அது ஒரு கிரிப் மாதிரி வருது. ஸோ ஸோ யூ கேன் ஆட் லைக் கிரிப் ஆர்எல்ஸ் கீழே வந்து கொஞ்சம் கால் பெருசா இருக்கிற மாதிரி கூட பண்ணலாம். ஸோ அதை எப்படி பண்ணலாம்னா ஸ்கேல் பண்ணலாம். ஸ்கேல் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா இப்படி போகுது. ஸோ ஏன்னா இந்த ஃபேஸ் வந்து கண்ட்ரோலிங் எவ்ரி திங். இந்த ஃபேஸ் தான் வந்து இதுக்கப்புறம் உள்ள ஃபேஸ் வந்து இங்க இருக்கும். ஸோ அதனால மூவ் பண்ணும்போது இந்த ஹோல் ஆப்ஜெக்டும் மூவ் ஆகும். பட் எனக்கு பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்ட் தான் மூவ் ஆகும்னா லைட்டா இன்னொருத்தர எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணிட்டு இப்போ வந்து ஸ்கேலிங் பண்ணீங்கன்னா சாரி லைட்டா எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணிட்டு இப்போ இந்த ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணிட்டு லைக் எல்லா ஃபேஸையும் இங்க செலக்ட் பண்ணிட்டுனா அதை அடுத்து ஸ்கேல் பண்ணீங்கன்னா கொஞ்சம் கால் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ இது வந்து ஒரு ட்ரையாங்குலர் ஷேப் மாதிரி வரும். இன்க்ரீஸ் பண்ண இட் வில் பி ட்ரையாங்கிள். ஸோ இந்த மாதிரி கூட நம்ம பண்ணலாம். யா ஸோ இப்போ வந்து ஒரு பேசிக் டேபிள் கிரியேட் ஆயிட்டு. ஸோ மற்றபடி திஸ் இஸ் த பேசிக். இப்போ வந்து இது வந்து ஒரு பேசிக் பிளாக் அவுட்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு டேபிளுக்கு இது வந்து போதுமானது. மற்றபடி வந்து யூசரை பொறுத்து இப்போ வந்து பிளெண்டர் யூஸ் பண்றவங்க வந்து ரெஃபரன்ஸ் மேபி கூட வச்சிருக்கலாம். ரெஃபரன்ஸ் இமேஜ் ஸ்டூடியோல இருந்துச்சுன்னா அதுக்கேற்ற மாடல் வந்து டீடைல்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங் கொடுப்பாங்க. இப்போ நம்ம வந்து இன்செர்ட் ஃபேஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் பார்க்கலாம். இன்செர்ட் ஃபேஸ்னா இப்போ இந்த ஃபேஸ்ல இருந்து இன்னொரு ஃபேஸ் நம்ம ஆட் பண்றோம். ஸோ இன்செர்ட் ஃபேஸ்க்கு வந்து ஷார்ட்கட் வந்து ஜஸ்ட் ப்ரெஸ் ஐ ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு நம்ம இங்க போனா இங்க ஒரு ஃபேஸ் கிரியேட் ஆகுது. ஸோ ஜஸ்ட் இங்க ஒரு ஃபேஸ் கிரியேட் ஆகுது. ஸோ இது ஒரு ஃபேஸ். இப்போ வந்து லைக் மாடர்ன் டேபிள்ஸ்லாம் இங்க பிளேஸ் ஆகுற மாதிரி சம்திங் ஏதாச்சும் ஒன்று இருக்கும். ஸோ அதை நம்ம பண்றதுக்கு இப்போ எனக்கு இங்க ஒரு கேப் வேணும், எனக்கு ஒரு சின்ன குழி மாதிரி வேணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ப்ரெஸ் இ
and Z axisல சாரி யா இப்போ Z ஆக்சிஸ்ல ப்ரெஸ் பண்ணிட்டா எல்லாமே ரெடி ஆகிக்கிட்டு. ஸோ இது வந்து எடிட் மோட்ல இருக்கு. இப்போ வந்து நான் வந்து எனக்கு மாடல் கரெக்டாக பார்க்கணும், ஸோ எனக்கு கரெக்டாக வியூ ஆகணும், இந்த லைன்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங் வந்து ரொம்ப பார்க்க ஒரு இதாக இருக்கு அப்படின்னா அப்போ வந்து ஆப்ஜெக்ட் மோட் வைக்கணும். ஸோ ஆப்ஜெக்ட் மோட் தான் வந்து நம்ம எல்லாமே பார்த்துக்கிறது. ஸோ மோட்ஸ் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் வந்து நம்ம மோட்ஸ் மாற்றுவோம். ஸோ இது வந்து சாலிட் மோட், லைக் வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ சாலிட் வந்து ஒரு நார்மல் ஒரு ப்ரிவியூ. இது இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து சாலிட் மோட். அதே மாதிரி இந்த இது ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா ஒயர் ஃப்ரேம். ஒயர் ஃப்ரேம்னா எத்தனை எட்ஜஸ் இருக்கு, எவ்வளவு எட்ஜஸ் இருக்கு அப்படின்னு காமிக்கிறது தான் இந்த ஒயர் ஃப்ரேம் மோட். அண்ட் இது பாத்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் ப்ரிவ்யூ. இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து நம்ம மெட்டீரியல் ஆட் பண்ணிருக்கோம், லைக் கலர்ஸ் ஆட் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா இங்க காமிக்கும். இது வந்து ரெண்டர்ட் மோட். நம்ம ரெண்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா எப்படி இருக்கு அப்படின்னு. இது பிளாக்கா இருக்கு. ஏன் பிளாக்கா இருக்குன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து லைட் இருந்தா மட்டும்தான் அது வந்து வெளிச்சம் தெரியும். ஸோ வந்து நம்ம லைட் ஆட் பண்ணல, எதுவுமே ஆட் பண்ணாம, ஸோ இந்த இடத்த வந்து நம்ம வந்து ஒரு டார்க்காக தான் இருக்கும். இப்போ நான் அன்செலக்ட் பண்ணிட்டேன், அங்கே ஒன்று இருக்கு, பட் என்ன நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்க முடியாது. ஆனால் ரெண்டர் வியூவில் வந்து நம்ம எல்லாமே பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஃபைனல் ப்ராசஸ் பார்க்கறது தான் இந்த ரெண்டர் வியூ. ஸோ சாலிட் வியூ தான் நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிற ஒர்க் ஸ்பேஸ் மெயினாக. ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து சாலிட் மோட்ல இருக்கும். ஸோ வந்து இப்போ நான் வந்து கரெக்டா எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி இருக்கு இருந்ததுன்னு எனக்கு பர்டிகுலரா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து நான் வந்து இப்போ பார்க்கணும் அப்படின்னா, ஸோ இந்த ஆக்சஸ் கண்ட்ரோலர் இருக்கு. ஸோ இங்க மூலமா நீங்க ஸ்க்ரோல் பண்ணிக்கலாம், ஆர்எல்ஸ் மவுஸோட மிடில் கிளிக் ப்ளஸ் பண்ணி நீங்க எப்படி வேணாலும் ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எனக்கு பர்டிகுலர் ஆக்சஸ்ல வியூ பண்ணோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் கிளிக் எக்ஸ்ல கிளிக் பண்ணிக்கலாம், ஆர்எல்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ். இப்போ ஒய்ல கிளிக் பண்ணிக்கலாம், திரும்ப ஒய் கிளிக் பண்ணா மைனஸ் ஒய். லைக் பர்டிகுலர் ஆக்சிஸை பார்க்கும் போது ஜஸ்ட் 3Dல வியூ ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் த thing we can make it as 2D view, like front view, back view, so left view. இப்போ வந்து நீங்க ஒரு கார் மாடல் பண்றீங்க அப்படின்னா லெஃப்ட் வியூ இருக்கும், ஸோ ரைட் வியூ இருக்கும், பாட்டம் வியூ இருக்கும், லைக் த டாப் வியூ இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும். ஸோ வந்து நம்ம இதுல வந்து நம்மளுக்கு எது டாப் வியூ எது எதுன்னு தெரியாம இருக்கும். ஸோ அதுக்கு வந்து தான் ஒரு மெத்தட் இருக்கு. ஸோ இட்ஸ் கால் ஹாட் கீ வந்து டில்ட் கீன்னு சொல்லுவாங்க. டில்ட் கீனா வந்து கீபோர்ட்ல வந்து எஸ்கேப் கீக்கு கீழே ஒரு பட்டன் இருக்கும், அது வந்து டில்ட் கீன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த டில்ட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணும் போது உங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் காமிக்கும். டாப் வியூ, பேக் வியூ, ரைட்டு, வியூ செலக்டட், பாட்டம் வியூ, கேமரா, லெஃப்ட் அண்ட் ஃப்ரண்ட். ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஃப்ரண்ட் மோட் அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா இதுதான் ஃப்ரண்ட் மோட். மைனஸ் ஒய் தான் எப்பவுமே இது ஃப்ரண்ட் மோட், லைக் ஒய் இதுதான் ஃப்ரண்ட் மோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும். ஸோ வந்து நம்மளுக்கு டக்குன்னு எது நாம வரலாம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் டில்ட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணி ஃப்ரண்ட் மோடா ஆர்எல்ஸ் லைக் ரைட் மோடா எந்த மோடெல்லாம் நம்ம வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து பெர்ஸ்பெக்டிவ் மோட் வேணும்னா லைக் ஜஸ்ட் மிடில் கீ ப்ரெஸ் பண்ணி ரொட்டேட் பண்ணீங்கன்னா பெர்ஸ்பெக்டிவ் மோட். நீங்க எப்படி வைக்கிறீங்களோ உங்க பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பாக்குறது தான் அந்த மோட். லைக் இப்போ நான் இப்படி வச்சு பாக்குறேன், என்னோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்க்கு வந்து இப்போ நான் ஒர்க் பண்ண போறதுக்கு வந்து நான் இங்க வச்சுக்கிட்டு ஜூம் பண்ணிக்கிட்டு பேன் பண்றதோ ஆர்எல்ஸ் ஜூம் ஆர்எல்ஸ் எனிதிங் நம்ம வந்து அதுக்கப்புறம் பாக்குறது, இதுதான் பெர்ஸ்பெக்டிவ் வியூ. ஸோ யா இதுல வந்து இப்போ டில்ட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணிட்ட கூட நம்பேட்ல வந்து ஷார்ட் கட்ஸ் காமிக்கும், லைக் 8 ப்ரெஸ் பண்ணா டாப் வியூ. இப்போ வந்து நான் வந்து பெர்ஸ்பெக்டிவ் மோட்ல இருக்கேன், நம்பேட்ல வந்து 8 ப்ரெஸ் பண்ணிட்டா இட்ஸ் மூவிங். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த வே வி கேன் சேஞ்ச். யா ஸோ திஸ் இஸ் த பேசிக் லேஅவுட்ஸ் ஆஃப் அ பிளெண்டர். இப்போ வந்து மாடலிங்க்கு வந்து பெவல், எக்ஸ்ட்ரூஷன் அண்ட் மூவ், ஸ்கேலிங்கு, ரொட்டேஷன், இதெல்லாம் வந்து பேசிக்கா வந்து ஒரு மாடலுக்கு இருக்கிறது. இன்டெப்தா நம்ம போகும்போது ஒரு எட்ஜ் ஆட் பண்றதா இருக்கட்டும், ஒரு ஃபேஸ் லைக் இப்போ வந்து இன்சர்ட் ஃபேஸ் மூலமா ஆட் பண்ணோம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அதை டெலீட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து நான் ஒரு கியூப் ஆட் பண்றேன். ஸோ இப்போ வந்து இந்த கியூபை வந்து நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ல வந்து நான் பெருசாக்கிக்கிட்டு, ஸோ வந்து இப்போ நான் ஒரு எட்ஜ் லூப் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இப்போ நான் எட்ஜ் லூப் ஆட் பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து எனக்கு வந்து இது வந்து ஒரு பட்டன் மாதிரி நான் இப்போ கன்சியூம் பண்ணிக்கிறேன், ஒரு கீபோர்ட் பட்டன் மாதிரி. நம்ம இப்போ ஒரு மாடல் பண்றோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த இடத்துல இருந்துட்டு இங்க வந்து எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகி தான் பட்டன் வரணும். இது மேலேயே வந்து எக்ஸ்ட்ரூட் ஆனா அது பட்டன் மாதிரி இருக்காது. ஸோ அப்போ என்ன பண்றோம், இன்சர்ட் ஃபேஸ் ஆட் பண்ணி இப்போ இன்சர்ட் ஃபேஸ் ஆட் பண்ணும் போது எனக்கு பாக்ஸா தான் வரணும், ஈவனா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகல. ஸோ ஈவனா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆக நான் என்ன பண்றேன்னா ஸோ ஸ்கேல் பண்றேன் எக்ஸ் ஆக்சஸ்ல. ஸோ எக்ஸ் ஆக்சஸ்ல ஸ்கேல் பண்ணும் போது
உங்களுக்கு ஈவனா வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஏஜ் கிடைச்சிரும் அண்ட் ஆல்சோ ஃபேஸும் இன்செர்ட் ஆயிடும். ஸோ இப்போ வந்து எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணிட்டு அண்ட் ஆல்சோ இப்போ வந்து ஸ்கேல் பண்ணிட்டா இங்க வந்து ஒரு 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 பட்டன் மாதிரி ரெடி ஆயிடும். ஸோ திஸ் இஸ் த வே டு கிரியேட் அ பட்டன், லைக் சிம்பிள் பட்டன். ஸோ நான் வந்து ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் வந்து நான் வந்து ஃபேஸ் ஆட் பண்ணி பண்ண முடியாது. ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், கண்ட்ரோல் செட் ஃபார் அண்டு. ஸோ எல்லா ஃபேஸையும் நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ ஐ போறேன்னு வச்சுங்களேன், ஐ இஸ் லைக் செலக்டிங் எவ்ரி திங். ஸோ டபுள் ஐ ஃபார் இண்டிவிஜுவல். இப்போ நான் 2 தடவை ஃபர்ஸ்ட் ஐ ப்ரெஸ் பண்ணது இல்லாமல் இன்னொரு தடவை ஐ ப்ரெஸ் பண்ணனா இண்டிவிஜுவல் ஆகும். இப்போ நான் திரும்ப ஐ ப்ரெஸ் பண்ணிட்டா டோட்டல் ஃபேஸ்க்கு சேர்த்து ஆகும் அண்ட் ஆல்சோ ஓவர்லேப் ஆகுது. இப்போ நீங்க இதுகிட்ட பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஷேட் மாதிரி இருக்கும், அது என்னன்னா ஓவர்லேப் ஆயிருக்கும், ஒன்னுத்துக்கு ஒன்று வந்து முட்டிக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ அது வந்து நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டர் பண்ற போதோ அது வந்து ஒரு அன்யூஷுவலா இருக்கும். ஸோ வந்து ஓவர்லாப்பிங் மட்டும் இருக்கக்கூடாது எப்போதுமே ஒரு மாடல்ல. ஸோ இப்போ நான் வந்து 2 தடவை ஐ ப்ரெஸ் பண்ணிட்டேன்னா இண்டிவிஜுவலா உங்களுக்கு வந்து ஃபேஸ் கிரியேட் ஆகும். ஸோ தென் எஸ் எக்ஸ் ஆக்சஸ் நம்ம கரெக்டா பிளேஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ தென் எல்லாத்தையுமே கிளிக் பண்ணிட்டு இ ஃபார் எக்ஸ்ட்ரூட் அண்ட் எஸ் ஃபார் ஸ்கேல். ஸோ இப்படி பண்ணா யூ கேன் கிரியேட் எவ்ரி திங். இப்போ வந்து எனக்கு லைக் எனக்கு வந்து இப்போ நான் எக்ஸ்ட்ரூட் பண்றேன். ஸோ வந்து எனக்கு வந்து எல்லாமே இண்டிவிஜுவலா எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகணும். இப்போ வந்து இந்த எல்லாமே வந்து எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகுற பார்ட் இருக்கு. வெயிட், இப்போ ஸ்கேல் பண்ணிட்டு இப்போ நான் எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ற பார்ட் வந்து எல்லாமே வந்து ஜெட் ஆக்சஸ்ல கரெக்டா ஈவனா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ எனக்கு அப்படி வேணாம், எனக்கு வந்து இண்டிவிஜுவலா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகணும்னா ஆல்ட் இ. Alt E பண்ணீங்கன்னா extrude individual like we will get some options. Okay. ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ரூட் இண்டிவிஜுவல், இப்போ எக்ஸ்ட்ரூஷன் ஆப்ஜெக்ட்ல நம்ம இருக்கோம். எக்ஸ்ட்ரூட் லைக் இ ஃபார் எக்ஸ்ட்ரூட். ஸோ இப்போ வந்து ஆல்ட் இ ப்ரெஸ் பண்ணும் போது நம்ம வந்து இந்த நிறைய ஹாட் கேஸ் கிடைக்கும். ஸோ எக்ஸ்ட்ரூட் ஃபேஸஸ் அலாங் நார்மல் அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு நார்மல் ஃபேஸ் இண்டிவிஜுவல் ஆகும். இப்போ நம்ம மல்டிபிள் ஃபேஸஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ மல்டிபிள் ஃபேஸஸ்னா இப்போ 1 2 3 4, இப்போ இந்த 4 ஃபேஸையும் நான் இப்போ செலக்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இதை வந்து நான் சும்மா ஸ்கேல் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ வந்து ஆல்ட் இ, சாரி வெயிட், யா, இப்போ ஆல்ட் இ ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு நான் எக்ஸ்ட்ரூட் இண்டிவிஜுவல் ஃபேஸஸ்னு கொடுத்தா இண்டிவிஜுவலா எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகும். இப்போ பாத்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவலா இருக்கு, எல்லாமே டோட்டலா ஆன மாதிரி தான் இருக்கும், ஆனா இண்டிவிஜுவலா இருக்கு. ஸோ இந்த இது வந்து எங்கெங்க யூஸ் ஆகும்னா, இப்போ ஒரு இடத்துல வந்து ஆப்ஜெக்ட் வந்து இப்படி மூவ் ஆயிருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி கேப் இருக்கலாம். அப்போ வந்து நீங்க இண்டிவிஜுவல் பண்ணும்போது எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரூட் ஆயிட்டு இருக்கும். ஸோ இதுவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நேரா எக்ஸ்ட்ரூட் ஆயிட்டு இருக்கும். ஆனா எனக்கு வந்து இது கிராஸா தான் எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகணும். அப்படிங்கும் போது ஆல்ட் இ ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு எக்ஸ்ட்ரூட் இண்டிவிஜுவல் ஃபேஸஸ், சாரி எக்ஸ்ட்ரூட் அலாங் நார்மல் அப்படின்னு கொடுக்கும் போது உங்களுக்கு எல்லாமே தனித்தனியா எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகும். ஸோ வந்து இது வந்து நம்ம பெரிய பெரிய மாடல்ஸ் நம்ம வந்து இன் டீடைல்ஸா பண்ணும் போதெல்லாம் இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும், லைக் தட். ஸோ யா, இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ரூம் வந்து ரெடி பண்ணலாம். ஸோ ரூம் மாடல் பண்ணலாம். ஸோ ரூம் மாடல் அப்போ நம்மளுக்கு நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு ரூம் மாடல் பண்றது, ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் ஹால் மாடல் பண்ணலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம வந்து ஒரு மாடல் பண்றதுக்கு வந்து ரூம் இஸ் த மெயின். ரூம் தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு மெயின். ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒவ்வொன்றா வந்து நம்ம ரெடி பண்ணணும். ஸோ ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் ஹால் ரெடி பண்ணணும்னா அந்த கான்ஃபரன்ஸ் ஹாலில் என்னென்ன இருக்கும். ஸோ ஒரு ஆஸ் யூஷுவல் ஒரு ரூம் இருக்கும், ஒரு பிக் டேபிள் இருக்கும், மைக் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் சேர்ஸ் இருக்கும், ஒரு டிவி இருக்கும். ஸோ இதுதான் ஒரு பேசிக் கான்ஃபரன்ஸ் ஹால். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து நம்ம ஒரு ரூம் கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ ரூம் கிரியேட் பண்றதுக்கு ஒரு பிளேன் எடுத்துக்கலாம். நம்ம ஜஸ்ட் கொஞ்சம் பெருசாகிட்டோம்னா ஸ்கேல் பண்றேன், ஜஸ்ட் ஸ்கேல் பண்றேன். நான் ஃப்ரீ ஆக்சஸ்ல நான் வந்து ஸ்கேல் பண்றேன். எஸ் ஃபார் ஸ்கேலிங் ஃப்ரீ ஆக்சஸ்ல தான் பண்றேன். எல்லா போர்ஷன் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஈக்குவலா ஆகுது, எல்லாமே சமமா வந்து உங்களுக்கு ஸ்கேல் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து எடிட் மோட் போயிட்டேன். ஒரு ரூம்னா வந்து இப்போ நான் இந்த 4 எட்ஜஸையுமே வந்து நான் எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணிட்டேன்னா, ஜெட் ஆக்சிஸ்ல எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணிட்டேன்னா அது ஒரு ரூமா மாறிடும். ஸோ இப்போ வந்து நான் 4 எட்ஜும் செலக்ட் பண்றேன். ஸோ இப்போ பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து இங்க கிரியேட் ஆயிடுச்சுது. பட் ஆனா எனக்கு அப்படி வேணாம்.
ஒரு ஓப்பன் ஸ்பேஸ் வேணும் எனக்கு வந்து ஒரு ஓப்பன் ஸ்பேஸ்ல அதை வியூ பண்ணணும் அந்த ரூம் அப்படிங்கும் போது ஒரு ஏதாச்சும் ஒரு 2 எட்ஜஸ் மட்டும் சூஸ் பண்ணிட்டு அதை எக்ஸ்ட்ரூட் ஜெட் ஆக்சிஸ்ல எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணோம்னா ஒரு ரூம் ரெடி ஆயிட்டு. இது ஆக்சுவலா ஒரு ரூம் தான், பட் வந்து நம்ம வியூ பண்றோம் உள்ள என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பாக்குறோம். ஸோ அப்போ வந்து இந்த இடம் ஓப்பனா இருந்தா மட்டும்தான் உள்ள எப்படி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்க முடியும். ஸோ இப்போ நான் ஜஸ்ட் ஒய் ஆக்சஸ்ல லைட்டா பெருசாக்கிக்கிறேன். கான்ஃபரன்ஸ் ரூம் வந்து ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஷேப்ல தான் இருக்கும். ஸோ அந்த சைஸ் பேசிக் சைஸை நான் கொண்டு வந்துட்டு தென் இப்போ வந்து நான் வந்து எட்ஜ் மோட் போய்க்கிறேன். 2 ப்ரெஸ் பண்ணா எட்ஜ். ஸோ ஏதாச்சும் ஒரு 2 எட்ஜை வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இப்போ எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணணும். Z ஆக்சிஸ்ல எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணிட்டா ஒரு ரூம் மாதிரி ரெடி ஆயிட்டு. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து டேபிள் வந்து நம்ம மாடல் பண்ண போறோம். ஸோ டேபிள் இப்போ நான் மாடல் பண்ண மாதிரி தான் லைக் த சேம். ஸோ லைக் ஐ டோல்ட் இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மோட்ல போயிட்டா இந்த கீ வந்து நான் இன்னும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். இது வந்து கர்சர் கீ. கர்சர் கீ வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா லைக் இது வந்து டிசைடிங் எங்க வந்து ஆப்ஜெக்ட் பிளேஸ் ஆகணும் அப்படின்னு. இப்போ நான் கர்சர் கீ செலக்ட் பண்ணிட்டு இப்போ நான் இங்க பிளேஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா பொதுவா வந்து ஷிஃப்ட் ஏ ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அங்க வந்து ஆப்ஜெக்ட் பிளேஸ் ஆகும். இப்போ நான் அதே கீ எங்க ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இங்க பிளேஸ் ஆயிடும். ஸோ நம்ம எங்க வைக்கிறோமோ அங்க வந்து தான் ஆப்ஜெக்ட் பிளேஸ் ஆகும் எப்போதுமே. இதுதான் கர்சர் கீயோட யூஸ். ஸோ எனக்கு வந்து கர்சர் கீ வந்து ஆரிஜின் பாயிண்ட் வந்துடணும். ஆரிஜின் பாயிண்ட் தான் வந்து இட்ஸ் அ மெயின். ஆரிஜின் பாயிண்ட்டை வச்சு தான் எவ்ரி மாடல்ஸ் இஸ் லைக் ரொட்டேஷனா இருக்கட்டும், ஸ்கேலிங்கா இருக்கட்டும். இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஸ்கேல் ஆகுதுன்னா ஒரு பாயிண்ட்டை வச்சு தான் அது ஸ்கேல் ஆகும். ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் இமேஜினரியா ஒரு பாயிண்ட் வச்சுதான் அது ஸ்கேல் ஆகுது. அந்த பாயிண்ட்டை வந்து பேஸா வச்சுதான் அது ஸ்கேல் ஆகுது. ஸோ இதுதான் வந்து ஆரிஜின் பாயிண்ட்னு சொல்லுவாங்க. எல்லாத்துக்குமே ஆரிஜின் பாயிண்ட் வந்து காமனா இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து இதோட ஆரிஜின் பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கு, இதோட ஆரிஜின் பாயிண்ட் இங்க இருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து இந்த கர்சரை வந்து நான் ஆரிஜின் பாயிண்ட்ல பிளேஸ் பண்ணணும், ஆர்எல்ஸ் நான் வந்து சென்டர்ல பிளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு நிமிஷம். இப்போ அவுட்லைனர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ எனக்கு 3 ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு. ஸோ வந்து எனக்கு ரூம் மட்டும்தான் வியூ ஆகணும்னா ஜஸ்ட் இந்த ஐ பட்டனை கிளிக் பண்ணா உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே டிசபிள் ஆயிடும். ஸோ இப்போ வந்து நான் பிளைனை வந்து ஆஃப் பண்றேன்னா ஸோ எனக்கு வியூ பண்ண போறது இது மட்டும்தான். ஸோ எனக்கு வந்து திரும்ப இந்த கர்சர் வந்து எனக்கு சென்டர்ல பிளேஸ் ஆகணும் அப்படின்னா ஷிஃப்ட் எஸ் ப்ரெஸ் பண்ணணும். ஷிஃப்ட் எஸ் ப்ரெஸ் பண்ணா இந்த கர்சரோட டூல்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு விசிபிள் ஆகும். ஸோ கர்சர் டு வேர்ல்ட் ஆரிஜின். வேர்ல்ட் ஆரிஜின் தான் வந்து அந்த எக்ஸ் ஒய் ஜெட்ங்கிறதுல வந்து சென்டர் பாயிண்ட். ஓகேயா? ஸோ வந்து அங்க நம்ம பிளேஸ் பண்ணணும்ங்கும் போது சென்டர்ல கரெக்டா பிளேஸ் ஆயிடும் வேர்ல்ட் ஆரிஜின்ல. ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு டேபிள் செய்யணும் அப்படின்னா இதை நான் டெலீட் பண்ணிக்கிறேன். திஸ் இஸ் நோ யூஸ். இப்போ வந்து நம்ம ஒரு டேபிள் செய்ய போறோம் கான்ஃபரன்ஸ் ஹாலுக்கு. ஸோ ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணிட்டு எடிட் மோட் போயிட்டு ஃபேஸ் மோடுக்கு செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஃபேஸ்ல செலக்ட் பண்ணிட்டு ஷிஃப்ட் எஸ் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு கர்சர் டு செலக்டட். ஸோ பர்டிகுலரா இந்த ஃபேஸ்ல மட்டும் அந்த கர்சர் செலக்ட் ஆயிருக்கும். இப்போ நான் வந்து இங்க போறேன் அப்படின்னா கர்சர் டு செலக்டட்னா இங்க எனக்கு வந்து செலக்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ கர்சர் டு செலக்டட் இங்க வச்சுட்டேன். ஸோ இப்போ நான் வந்து ஆப்ஜெக்ட் மோட் எப்போதுமே ஒரு ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணும்போது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் புது மெஷ் நம்ம கொண்டு வரும்போது ஆப்ஜெக்ட் மோட்ல தான் கொண்டு வரணும். ஏன்னா ஆப்ஜெக்ட் மோட்ல கொண்டு வந்தா மட்டும்தான் அவுட்லைனர்ல அது ஒரு தனி ஆப்ஜெக்டா கிரியேட் ஆயிருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து எடிட் மோட்ல பண்ணிட்டீங்க. இப்போ நான் ஷிஃப்ட் ஆட் பண்ணி ஒரு கியூப் ஆட் பண்றேன்னா ஆட் ஆகாது. ஏன்னா வந்து எடிட் மோட்ல இருக்கு. இதோட சைல்டா தான் அது கன்சிடர் ஆகும். எப்படின்னா இதோட ஒரு ஆப்ஜெக்டா தான் இது கன்சிடர் ஆகும். எனக்கு தனி ஆப்ஜெக்ட் தான் வேணும்னா ஆப்ஜெக்ட் மோட்ல மட்டும்தான் நீங்க ஒரு புது ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணி தனி ஆப்ஜெக்டா அதை கொண்டு வர முடியும். ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு டேபிள் பண்ண போறேன். லாஸ்ட் டைம் இப்போ ஒரு டேபிள் பண்ணதை வந்து நம்ம பிளைன்ல பண்ணோம். இப்போ வந்து நம்ம கியூப்ல பண்றது பார்க்கலாம். ஸோ ஷிஃப்ட் ஏ ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு கியூப். ஸோ ஒரு கியூப் வந்துடுச்சுதுங்க. ஸோ கிரியேட் ஆயிடுச்சுது. இதை வந்து நம்ம வந்து அபவ் த ரூம் தான் இருக்கணும் நம்ம இது. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஜி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன். Z ஆக்சிஸ்ல நான் மூவ் பண்றேன். ஸோ Z ஆக்சிஸ்ல மூவ் பண்ணுங்கும் போது இது மேல வந்து இருந்தது வந்து அப்படியே மூவ் ஆயிட்டே வருது. ஆனா டேபிள் வந்து எந்த ஒரு டேபிளுமே இவ்வளவு திக்னஸ்ல இருக்காது. ஸோ என்ன பண்ணணும், எஸ் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு நம்ம Z ஆக்சிஸ்ல ஸ்கேல் பண்ணணும். Z ஆக்சிஸ்ல ஸ்கேல் பண்ணும் போது உங்களுக்கு திக்னஸ் இந்த அளவு கம்மியாயிடும். ஒரு டேபிளோட திக்னஸ் வந்துடும். ஸோ இப்போ
டேபிள் வந்து நம்மளுக்கு ரெக்டாங்குலர் சைஸா இருக்கணும் அண்ட் ஆல்சோ கொஞ்சம் பெருசாவும் இருக்கணும். ஸோ அப்ப என்ன பண்ணணும்னா எஸ் பிரஸ் பண்ணிட்டு ஜெட் ஆக்சிஸ் தவிர்த்து நம்ம எக்ஸ்லயும் ஆகணும் ஒய்லயும் ஆகணும். அப்பனா ஷிஃப்ட் ஜெட் கொடுத்துட்டீங்கன்னா எந்த பக்கமும் சைமல்டேனியஸா ஆகும். தென் நம்ம சைமல்டேனியஸா ஆனோம்னா எஸ் பிரஸ் பண்ணிட்டு ஒய் பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா ஸோ ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஷேப் ஆஃப் டேபிள் வந்துடும். யா ஸோ இப்போ டேபிளுக்கு வந்து லெக்ஸ் ரெடி பண்ணணும். ஸோ இந்த டேபிள் வந்து இதுதான் ரூம்னா ரூமை விட ரொம்ப ஹைட்ல இருக்கு. ஸோ இப்போதான் வந்து நம்ம 2D வியூல ஒர்க் பண்ணணும். லைக் ஃப்ரண்ட் வியூவா லைக் வந்து பேக் வியூவா எந்த வியூன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதுல ஒர்க் பண்ணணும். ஓகேயா? ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஃப்ரண்ட் வியூ போய்க்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ இந்த ஒரு 2D லேஅவுட்ல காமிக்குது. ஸோ லைக் பாட்டம் வியூ போனேன்னா பாட்டம் வியூ காமிக்குது, டாப் வியூ போனேன்னா டாப் வியூ காட்டுது. ஆனா அது டாப் வியூ தான், டாப் அண்ட் பாட்டம் 2D வியூல வந்து சேமா தான் காமிக்கும். ஸோ இப்போ நான் பெர்ஸ்பெக்டிவ் மோட்ல கொண்டு போகும்போது அது வந்து கரெக்டா காமிக்குது. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ரைட் மோட் போயிட்டோம்னா ரைட் மோட்ல தான் இப்போ இருக்கு. ஆக்சுவலா இப்போ ரைட்ல தான் இருக்கு. ஸோ நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த இந்த ரெக்டாங்குலருக்கு ஏற்ற மாதிரி லைக் இந்த ஹால்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து இந்த டேபிளை வந்து நம்ம பிளேஸ் பண்றோம். எவ்வளவு ஹைட்ல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளேஸ் பண்றோம். ஸோ ஜி ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு ஜெட் ஆக்சிஸ்ல மூவ் பண்றோம். ஸோ இந்த ஹைட் வந்து நம்மளுக்கு போதுமானது ஒரு நார்மல் ரூமுக்கு. ஸோ டேபிள் வந்து இந்த ஹைட் போதுமானது. ஸோ இப்போ வந்து நான் டேபிள்ல மட்டும்தான் ஒர்க் பண்ணணும், எனக்கு இதை ஆஃப் பண்ணிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் இதுங்கள, எனக்கு வந்து டேபிள்ல மட்டும்தான் வந்து ஒர்க் பண்ணணும், எனக்கு மீதி எதுவுமே காட்டக்கூடாது அப்படின்னா எந்த ஆப்ஜெக்ட் வேணுமோ அதை கிளிக் பண்ணிட்டு ஸ்லாஷ் ஸ்லாஷ் பிரஸ் ஷிஃப்ட்டுக்கு பக்கத்துல ஸ்லாஷ் இருக்கும் கீபோர்ட்ல. ஸோ ஸ்லாஷ் கீ பிரஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது மட்டும் உங்களுக்கு வந்துடும். திரும்ப ஸ்லாஷ் பிரஸ் பண்ணிட்டா உங்களுக்கு நார்மல் எவ்ரி ஆப்ஜெக்ட் எல்லா ஆப்ஜெக்ட்டுமே உங்களுக்கு காமிக்கும். ஸோ நம்ம இப்போ வந்து டேபிள்ல மட்டும்தான் ஒர்க் பண்ணணுங்கும் போது ஸோ ஸ்லாஷ் அமுக்கிக்கலாம். ஸோ ஸ்லாஷ் அமுக்கிக்கிட்டு பாட்டம் வியூல தான் நம்மளுக்கு லெக்ஸ் வரும். ஸோ பாட்டம் வியூ போயிட்டு கண்ட்ரோல் ஆர் எட்ஜ் லூப் ஆட் பண்றது, சாரி எடிட் மோட் போய்க்கணும் அதுக்கு முன்னாடி. ஸோ எட்ஜ் லூப் ஆட் பண்ண போறோம், நம்ம லூப் கட் ஆட் பண்ண போறோம். லூப் கட்னா எட்ஜ் ஆட் பண்றது. ஓகேயா? ஸோ இப்போ அந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மாடல் பண்ண டேபிள்ல இருக்கிற மாதிரி அதே சேம் மெத்தட் நம்ம வந்து நான் இப்போ 2 செக்மெண்ட்ஸ் ஆட் பண்றேன். இப்போ ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டேன், இப்போ வந்து லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணோன்னா சென்டர்ல பிளேஸ் ஆயிட்டு. ஸோ இப்போ நான் வந்து எனக்கு வந்து இங்க ஒரு எட்ஜ் வந்து இங்க பிளேஸ் ஆகணும், இன்னொரு எட்ஜ் வந்து இங்க பிளேஸ் ஆகணும். ஸோ ஸ்கேல் பண்ணணும் நம்ம. ஸோ ஸ்கேல் பண்ணும்போது ஒய் ஆக்சஸ்ல நம்ம சைமல்டேனியஸா கொண்டு வரும்போது அந்த எட்ஜ் வந்து அக்கார்டிங் நம்ம வந்து எதுகிட்ட பிளேஸ் பண்ணுவோம் பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சேம் லைக் தட் தான் இப்போ வந்து எக்ஸ்லயும் நம்ம பண்ணணும். ஸோ இப்போ எஸ் அண்ட் எக்ஸ்ல மூவ் பண்றோம் நம்ம. நீங்க வெறுமனே எக்ஸ் அமுக்குனீங்கன்னா ஃப்ரீ மூவ்மெண்ட்ல ஆயிட்டு இருக்கும், எல்லா டைரக்ஷனையும் ஸ்கேல் ஆயிட்டு இருக்கும். ஸோ நீங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா எல்லா டைரக்ஷனையும் ஆகிருக்கும், அது நம்மளுக்கு இதுங்க அது. ஸோ ஒரு டேபிளுக்கு வந்து அது தேவையானது கிடையாது. ஸோ நம்ம எஸ் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு எக்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம பிளேஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஆப்ஜெக்டோட ஒர்க் இப்போதைக்கு முடிஞ்சிருக்கு. டேப் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன், ஸ்லாஷ் அமுக்கிக்கிறேன். ஸோ திரும்ப வந்து இப்போ நம்ம வந்து லெக்ஸ் ஆட் பண்ண போறோம். ஸோ அப்போ என்ன பண்ண போறோம், எடிட் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு ஃபேஸ் நம்ம செலக்ட் பண்ணணும். ஸோ 1 ஷிஃப்ட் ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா மல்டிபிள் ஃபேஸஸ் செலக்ட் ஆகும். ஷிஃப்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டே தான் எல்லாத்தையும். இப்போ நான் ஷிஃப்ட் எடுத்துட்டு இதை கிளிக் பண்ணனா இது மட்டும் தான் ஆகும். ஸோ இப்போ நான் ஷிஃப்ட் ப்ரெஸ் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஆப்ஜெக்டை நார்மலாக கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஷிஃப்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு எல்லா ஆப்ஜெக்டையும் கிளிக் பண்ணிட்டு செலக்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஸ்லாஷ் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ரைட் வியூல போறேன். இப்போ நான் இந்த வியூல போனேன்னா எனக்கு எவ்வளவு பிளேஸ் ஆகணும்னு தெரியாது. மேபி உள்ள கூட போகலாம், லைட்டா வந்து மேல மிதந்துட்டு இருக்கலாம், லைக் அப்படி கூட வரலாம். அப்பதான் வந்து நம்ம 2D வியூல ஒர்க் பண்ணணும். ஸோ இப்போ நான் வந்து ரைட் வியூல போய்க்கிறேன் அப்படிங்கும் போது ஸோ இப்போ நான் எக்ஸ்ட்ரூட் பண்றேன் அப்படின்னா ஸோ கரெக்டான இடத்துல நம்மளுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும், இங்க பிளேஸ் ஆயிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஸோ இப்போ வந்து ஒரு பேசிக்கா வந்து ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் டேபிள் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ திஸ் வில் பி த கான்ஃபரன்ஸ் டேபிள். ஸோ மேற்கொண்டு நம்ம இதுல என்ன ஆட் பண்ணலாம்னா இப்போ ஒரு ஆஃபீஸ்ல வந்து ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் மீட் போயிட்டு இருக்குன்னா சென்டர்ல வந்து ஒரு கேப் இருக்கும், அதுல ஏதாச்சும் ஒரு ஃபைல்ஸ் வச்சுக்கிறதோ இல்லைனா வாட்டர் பாட்டில் பிளேஸ் பண்றதுக்கோ இல்லைனா வந்து ஒயர்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இருக்கும். ஸோ அப்போதான் வந்து நான் அந்த இன்சர்ட் ஃபேஸ்ன்னு சொன்னது ஒர்க் ஆகுது. ஸோ இன்சர்ட் ஃபேஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இங்க ஒரு ஃபேஸ் ஆட் ஆயிடும். ஐ ஃபார் இன்சர்ட் ஃபேஸ், ஐ பட்டன் ஐ கீ ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா இன்சர்ட் ஃபேஸ் இந்த மாதிரி பிளேஸ் ஆகும்.
ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு வந்து ஈவனா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகல. எனக்கு வந்து இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப எனக்கு ட்ரையாங்குலரா இருக்கு. எனக்கு வந்து எட்ஜ் மாதிரி வேணும் அப்படின்னா, ஸோ இப்போ எஸ் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு ஒய் ஆக்சஸ்ல மூவ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கரெக்டாக அங்கே மூவ் ஆயிடும். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரூட் பண்றோம் அப்படிங்கும் போதுனா ஒரு டேபிளோட அந்த ஒரு இடத்துல அங்கே பாட்டில் பிளேஸ் பண்றதோ அந்த மாதிரி ஒரு மாடல்ல வரும். இது வந்து எல்லாத்துக்கும் நம்ம பண்ணணும் அவசியம் இல்லை. நீங்க வந்து ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் கூட நம்ம வந்து பாக்ஸ் லைக் எட்ஜ் லுக் கட் ஆட் பண்ணி நம்ம இங்க இங்க இங்கன்னு எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணலாம். ஆர்எல்ஸ் நீங்க காமனா வந்து நீங்க இந்த இடத்துல ஒரு எட்ஜ் லுக் கிரியேட் பண்ணி ஒரு சிம்பிள் மாடல் பண்ணலாம். அது வந்து நீங்க மாடல் பண்ணக்கூடிய ஆப்ஜெக்டை பொறுத்து தான். இப்போ உங்களோட மைண்ட் செட்னு ஒன்று இருக்கு. எனக்கு வந்து இப்போ இங்க பண்ண தோணுச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து மேபி வேற ஐடியா இருக்கலாம். எனக்கு இங்க இண்டிவிஜுவலா இங்க 8 பேர் உட்கார போறாங்கன்னா 8 பேருக்கு இண்டிவிஜுவலா எனக்கு பாட்டில் பிளேஸ் பண்றதுக்கு எனக்கு வந்து இங்க ஹோல்ஸ் வேணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணலாம். ஸோ திஸ் இஸ் த பேசிக் டேபிள். இப்போ வந்து ஒரு சேர் வந்து நம்ம மாடல் பண்ணணும். ஸோ சேர் மாடல் பண்றதுக்கு ஆப்ஜெக்ட் மோட்ல இருந்து நான் போயிட்டு இப்போ கியூப் நான் போய்கிட்டேன். ஸோ லைக் கியூபை நம்ம கொஞ்சம் வந்து வெளில வந்து மூவ் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸ் ஆக்சஸ்ல சும்மா மூவ் பண்ணிக்கிட்டேன், ஸ்லாஷ் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சேரோட வந்து உட்காரக்கூடிய இடம் வந்து இவ்வளோ திக்னஸ்ல இருக்காது. திக்னஸ் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ நான் இந்த இடத்துல திக்னஸ் இவ்வளோ கொடுத்துட்டு இங்க நான் வந்து லெக்ஸ் ஆட் பண்ணேன்னா அது பார்க்க சேர் மாரி கூட இருக்காது. அது வந்து ஒரு அன்யூஷுவலா இருக்கும். ஸோ இப்போ டேப் ப்ரெஸ் பண்றோம் ஃபார் ஒர்க்கிங் மாடல் ஒர்க் பண்றதுக்கு. ஸோ வந்து இப்போ ஏ வந்து செலக்ட் ஆல். நம்ம ஒவ்வொன்றா ஷிஃப்ட் ப்ரெஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்றதுக்கு பதிலாக ஏ வந்து செலக்ட் ஆல் எல்லாத்துமே செலக்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எஸ் ப்ரெஸ் பண்ணி ஜெட் ஆக்சஸ்ல ஒரு இது ரெடி பண்றோம். ஸோ சேரோட திக்னஸ் இப்போ நம்மளுக்கு கிடைச்சிட்டு ஆஸ் யூஷுவல் லெக்ஸ் நம்ம வந்து லூப் கட்ல ஆட் பண்றோம். ஸோ ஒய்ல வந்து நம்ம மூவ் பண்றோம் அண்ட் திரும்ப நம்ம வந்து எட்ஜ் லூப் இங்க ஆட் பண்ணிட்டு ஸோ எக்ஸ் ஆக்சஸ்ல மூவ் பண்ணிட்டு அண்ட் இப்போ ஸ்லாஷ் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு லைக் பொசிஷன் நம்ம வைக்கிறோம் இப்போ. ஸோ வந்து எந்த இடத்துல எனக்கு பிளேஸ் ஆகணும். இப்போ வந்து சேர் வந்து ரொம்ப பெருசா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு இந்த டேபிளுக்கு. இங்க இருந்து நம்ம போட்டா ஒரு 4 பர்சன்ஸ் தான் உட்கார முடியும். ஸோ நம்ம வந்து அப்போதைக்கு எஸ் ஸ்கேல் பண்ணி ஈவனா நம்ம வந்து சைஸை குறைச்சிக்கலாம். ஸோ இப்போ ஜி ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு எக்ஸ்ல சாரி ஜி ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு ஒய் ஆக்சஸ்ல நான் இப்போ மூவ் பண்றேன். ஸோ ஒய் ஆக்சஸ்ல இப்போ பிளேஸ் ஆயிடுச்சு. அண்ட் ஆல்சோ இப்போ ஜி ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு நான் இப்போ ஜெட் ஆக்சஸ்ல மூவ் பண்ணனா சேர் எங்க பிளேஸ் ஆகணும்னு இருந்துருச்சு. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம லெக்ஸ் வந்து இங்க வந்து நம்ம கரெக்டான பொசிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து போயிட்டு ஸ்லாஷ் அமுக்கிக்கிட்டு ஸோ எடிட் மோட் போயிட்டு ஸோ 3 ஃபேஸஸ் எல்லாமே செலக்ட் பண்ணிட்டு திரும்ப நம்ம வந்து ஸ்லாஷ் ஃபார் இப்போ எல்லா ஆப்ஜெக்டையும் நான் வியூ பண்றேன். ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம ரைட் ஆர் எல்ஸ் நம்ம லெஃப்ட் மோட் கூட போகலாம். லெஃப்ட் மோட் போனீங்கன்னா இங்க வந்து நம்மளுக்கு ஒரு வால் இருக்கு தெரியாது. ஸோ வந்து இங்க தான் நம்மளுக்கு கேப் இருக்கிறதுனால நம்ம ரைட் மோட் சூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் இ ஃபார் எக்ஸ்ட்ரூட். இப்போ நான் வந்து எக்ஸ்ட்ரூட் பண்றேன். ஸோ இப்போ வந்து சேரோட பேஸ் ரெடி ஆயிட்டு இப்போ வந்து சாஞ்சிக்கிறதுக்கு அந்த இடத்த வந்து நம்ம ரெடி பண்ணணும். ஸோ வந்து நீங்க இந்த 3 ஃபேஸையும் செலக்ட் பண்ணி சாரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த 3 சிம்பிளா வந்து நீங்க ஒரு சேர் ரெடி பண்ணிக்கலாம். ரெடி பண்ணிட்டு திரும்ப இந்த எட்ஜை வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரூட் மட்டும் தான் இது வரைக்கும் இப்போ ஃபுல்லும் யூஸ் பண்ண டெக்னிக்ஸ் எல்லாமே எக்ஸ்ட்ரூட் தான். ஸோ சிம்பிள் சேர் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. டேப் எடுத்துட்டு பாத்தீங்கன்னா சிம்பிள் சேர் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வந்து டீடைல்டா கொஞ்சம் லுக்கா பண்ணணும் சிம்பிளா அப்படின்னா ஸோ எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் செலக்ட் இந்த 2 ஃபேஸை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஜஸ்ட் இதை எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா இங்க வந்து நம்ம வந்து லூப் கட் ஆட் பண்ண போறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து 1 செக்மெண்ட் இருக்கு 2 3 4 5 6 7. ஸோ 7 ஆட் பண்ணியாச்சு. அண்ட் இங்க 3 ஃபேஸ் மோட்ல போயிட்டு செலக்ட் பண்ணிட்டு ஸோ கண்ட்ரோல் ஆர் ஃபார் ஆடிங் லூப் கட். ஸோ 2 3 4 5 6 7. யா ஸோ
இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இன்செர்ட் ஃபேஸ் நம்ம ஆட் பண்ண போறோம், ஃபேஸ் இன்செர்ட் பண்ண போறோம். ஃபேஸ் இன்செர்ட் பண்ணினாதான் லைக் வந்து உங்களுக்கு சேர்ல வந்து ஸ்டைப்ஸா வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு மாடலா டீடைல்டா இருக்கும் ஒரு இதுல. ஸோ எல்லாத்துக்கும் வந்து நம்ம இந்த ஃபேஸை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிட்டு இப்போ நீங்க ஐ ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னும் போது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ரெண்டு சைடுமே வந்து உங்களுக்கு ஃபேஸ் கிரியேட் ஆயிடும். ஸோ இப்போ வந்து இங்க ஒரு மெத்தட் யூஸ் பண்ணுது. இப்போ வந்து இந்த இடத்தையும் நான் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ வந்து நிறைய பேர் எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணி நீங்க நினைக்கலாம் லைக் எந்த மாதிரி வேணாலும் மெத்தட்ஸ் இருக்கலாம். ஆனா இது வந்து ஈஸியரா முடியறதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு வழி இருக்கு. ரைட் கிளிக் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டா பிரிட்ஜ் ஃபேஸஸ்னு இருக்கு. பிரிட்ஜ்னா ஒன்றும் இல்லை, நார்மல் பிரிட்ஜ்னா வந்து என்ன, ஒரு ரிவர் இருக்குன்னா பிரிட்ஜ் வந்து ஒரு பிளேஸ்ல இருந்து ஒரு போக முடியாத இடத்துல வந்து அது ஒரு கனெக்டிவிட்டி. இங்க இருந்து இந்த கார்னர்ல ஆரம்பிச்சு இந்த கார்னர்ல முடிக்கிறோம். ஸோ இது அதே சேம் கான்செப்ட் தான் பிரிட்ஜ் ஃபேசஸ். ஸோ வேர்ட்லயே நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ நான் வந்து பிரிட்ஜ் ஃபேசஸ் கொடுக்கும் போது ஸோ வந்து சாரி இண்டிவிஜுவலா தான் பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ நான் ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு ஸோ பிரிட்ஜ் ஃபேசஸ் கொடுத்துட்டேன்னா இப்போ வந்து ரெண்டுமே பிரிட்ஜ் ஆயிடும். ஆர்எல்ஸ் இப்போ நான் வந்து இதை எடுத்துட்டு இதை கொடுத்துட்டா லைக் த சேம் வைஸ் வர்ஸா நான் இதுக்கும் செலக்ட் பண்றேன். எஃப் எஃப் ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா நார்மல் லைக் ஷார்ட்கட் வந்து எஃப். ஆர்எல்ஸ் நம்ம வந்து பிரிட்ஜ் ஃபேசஸ் கொடுத்தா சாரி கரெக்டா வந்து உங்களுக்கு பிளேஸ் ஆயிடும். லைக் தட் அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் பண்ணும். நீங்க எல்லா ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் செலக்ட் பண்ணி பிரிட்ஜ் ஃபேசஸ் கொடுத்தா ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்ல கனெக்ட் பண்ணி என் பாயிண்ட் இங்க முடியும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் இந்த ஆப்ஜெக்டை தவிர்த்து நான் இந்த ஃபேஸையும் செலக்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இப்போ நான் வந்து 4 ஃபேஸஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன். இப்போ வந்து நான் வந்து பிரிட்ஜ் ஃபேஸஸ் கொடுத்தேன்னா ஆகாது. ஏன்னா வந்து ஒரு பிரிட்ஜ் ஃபேஸஸ்ங்கும் போது ஒரு கார்னர் ஒரு எண்டு ஸ்டார்ட் எண்டு ரெண்டு தான் இருக்கும். ஸோ ஆனால் நம்ம இங்கே வந்து 4 வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அப்போ ஆகாது. ஸோ வந்து ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் அந்த ஒரு எண்ட் பாயிண்ட் ரைட் கிளிக் அண்ட் பிரிட்ஜ் ஃபேஸ். ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சேர் ரெடி ஆயிருக்கு. ஸோ அந்த சேரை விட இது வந்து சிம்பிளாகவும் இருக்கு, கொஞ்சம் டீடைல் வைஸ் நல்லா இருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட் மோடு போறோம். ஸோ ஃப்ரண்ட் மோடு எதுக்கு போறோம்னா கரெக்டா இங்க தான் எனக்கு பிளேஸ் ஆகணும் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ணதுக்காக இப்போ ஃப்ரண்ட் மோட் போறோம். ஸோ இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிட்டு ஜி ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல இப்போ நான் மூவ் பண்ணனா ஆப்ஜெக்ட் கரெக்டா இங்க பிளேஸ் ஆயிருக்கும். ஸோ ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் ரூமுக்கு ஒரு சேர் ரெடி ஆயிட்டு. சரி இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சேர் ரெடி பண்ணிட்டோம். எனக்கு ஆனா வந்து 8 பேர் உட்கார்றதுக்கு 8 சேர் வேணும் அப்படிங்கும் போதுனா நம்ம ஒவ்வொன்றா மாடல் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகும். ஸோ நம்ம வந்து டியூப்ளிகேட் பண்ண போறோம். இதை வந்து அப்படியே நம்ம டியூப்ளிகேட் பண்ண போறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்க அவுட்லைன்ல பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நான் இதை வந்து டபுள் கிளிக் பண்ணிட்டு சேர் அப்படின்னு நான் வந்து கொடுத்துக்கிறேன். சாரி கேப்ஸ். இப்போ நான் வந்து சேர்னு கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இது வந்து சேர். ஸோ இப்போ என்ன பண்றேன், டியூப்ளிகேட் பண்ணணும். டியூப்ளிகேட் பண்றதுக்கு வந்து ஷார்ட்கட் வந்து ஷிஃப்ட் டி. ஷிஃப்ட் டி ஆயிட்டுனா டியூப்ளிகேட் ஆகும். இப்போ நீங்க டியூப்ளிகேட் ஆனதை வந்து மூவ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ஃப்ரீ ஆக்சஸ்ல மூவ் ஆகுது. எக்ஸ்லயும் மூவ் ஆகுது, ஒய்லயும் மூவ் ஆகுது, ஜெட்லயும் மூவ் ஆகுது. ஸோ எனக்கு பர்டிகுலரா வந்து எனக்கு பர்டிகுலரா வந்து ஒய் ஆக்சஸ்ல தான் மூவ் ஆகணும். ஸோ அப்போ என்ன பண்றேன், ஷிஃப்ட் டி ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு ஒய் ஆக்சஸ்ல போயிட்டு நம்ம அக்கார்டிங் டு இது நம்ம பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இன்னொரு சேர் எனக்கு ரெடி ஆயிட்டு அண்ட் ஆல்சோ இது வந்து சேர் 1 கிரியேட் ஆயிட்டு. இதோட டியூப்ளிகேட்னு அர்த்தம். ஸோ இப்போ இதை வந்து நான் வந்து ஷிஃப்ட் டி கொடுக்குறேன். ஷிஃப்ட் டி கொடுத்த வேகத்துக்கே அவுட்லைனர்ல பாத்தீங்கன்னா சேர் 2 கிரியேட் ஆயிருக்கும். ஸோ ஒய் ஆக்சஸ்ல வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் அண்ட் அதே மாதிரி நம்ம டியூப்ளிகேட் பண்றோம். யா ஸோ இப்போ வந்து கான்ஃபரன்ஸ் ரூமுக்கு வந்து சேர்ஸ் ரெடி ஆயிட்டு. ஸோ இந்த சேரை வந்து நம்ம அந்த சைடு அப்படியே டியூப்ளிகேட் பண்ண போறோம். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும்னா எல்லாத்தையுமே செலக்ட் பண்ணணும். ஷிஃப்ட் ப்ரெஸ் பண்ணும் போது எல்லாமே செலக்ட் ஆகுது. ஸோ பாத்தீங்கன்னா எல்லா சேர்ஸுமே செலக்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ இப்போ ஷிஃப்ட் டி ப்ரெஸ் பண்ணும் போது டியூப்ளிகேட் ஆயிருக்கு, ஃப்ரீ இதுல மூவ் ஆகுது. ஆனா எனக்கு மூவ் பண்ண வேண்டியது எக்ஸ்ல. ஸோ எக்ஸ்ல மூவ் ஆயிடுச்சுன்னா இங்க மூவ் ஆயிருக்கும். ஆனால் எனக்கு வந்து
இந்த சைடு இருக்கு சேர், ஆனா எனக்கு இந்த சைடு வேணும் அப்படிங்கும் போதுதான் ரொட்டேஷன் டூல் இங்க வந்து யூஸ் ஆக போகுது. ஸோ ரொட்டேஷன் லைக் நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி ஆர் பிரஸ் பண்ணா ரொட்டேட் ஆகும். இது வந்து ஃப்ரீ ஆக்சிஸ்ல ரொட்டேட் ஆகுது. ஸோ நம்ம ஆர் பிரஸ் பண்ணி நம்ம எந்த ஆக்சிஸ்ல ரொட்டேட் பண்ணணும்னு நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். இப்போ ஆர் பிரஸ் பண்ணி எக்ஸ்ல மூவ் பண்ணா போறோமா, ஆர்எல்ஸ் ஆர் பிரஸ் பண்ணி ஒய்யா, ஆர்எல்ஸ் ஆர் பிரஸ் பண்ணி ஜெட்டா. இப்போ வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா ஜெட்ல ரொட்டேட் ஆகுது. ஸோ ஜெட்ல வந்து நம்ம இப்படி மூவ் பண்ணிட்டோம். ஸோ இப்படி கூட பிளேஸ் பண்ணலாம், ஆர்எல்ஸ் நீங்க அக்யூரேட்டா வேல்யூஸ்ல கூட ப்ரெஸ் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ நான் வந்து ஜெட் ஆக்சிஸ்ல வந்து மூவ் பண்ணி இங்க நான் வந்து திருப்பி வச்சுட்டேன். ஸோ இதை வந்து இது இப்போ நான் கண்ட்ரோல் செட் கொடுத்துக்கிறேன். ஸோ வந்து இதை நான் வந்து வேல்யூஸ் மூலமாகவும் கொடுக்கலாம். இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து மூவ் டூல் சொல்லும் போது நீங்க வந்து ஜி அண்ட் எக்ஸ் ஆக்சஸில் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நீங்க 5ன்னு சொல்லிட்டு வேல்யூஸ் டிஃபைன் பண்ணா அது மூலமா நீங்க கொடுக்கலாம். ஸோ இதுவும் லைக் அந்த மாதிரி தான். இப்போ வந்து ரொட்டேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க இப்போ ஸ்கூல் ஆர் காலேஜஸ்ல வந்து 90 டிகிரி, 45 டிகிரி, 360 டிகிரி, 180 டிகிரி லைக் தட் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ வந்து உங்களுக்கு அது வந்து இட்ஸ் லைக் அக்யூரேட் அண்ட் எதுன்னு சொல்ல முடியாது. நம்ம இப்போ 90 டிகிரினா நம்ம 90 டிகிரின்னு நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்டே வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ணிட்டோம். ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு கரெக்டான வேல்யூவா வந்து உங்களுக்கு அங்கே பிளேஸ் ஆயிருக்கும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஆர் ஜெட் ஆக்சிஸ் கிளிக் பண்ணிட்டேன், 90 இல்லை சாரி ஆர் ஜெட் இப்போ வந்து -90 சாரி 180 வரும். 180 டிகிரில வந்து நான் இப்போ ரொட்டேட் பண்ணிட்டேன். ஸோ வந்து கரெக்டா எனக்கு பிளேஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ இங்க கரெக்டா பிளேஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது தான் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பேனல் இருக்கும். ஸோ ஜஸ்ட் இங்க பிளஸ் பண்ணிட்டா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பேனல், இதுதான் வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பேனல்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ வந்து நம்ம இங்க கூட நம்ம இங்க மூவ் பண்ணிக்கலாம், இதை மூவ் பண்ணிக்கலாம், ஜெட் மூவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரொட்டேஷன் இங்க மூவ் பண்ணிக்கலாம் லைக் தட். லைக் தட் அந்த மாதிரி மூவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம இங்க கூட வந்து நம்ம ரொட்டேஷனை வந்து டிஃபைன் பண்ணலாம், 180 அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணிட்டோம்னா ஆகும். பட் ஆனா வந்து எனக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்டை தான் எடுத்துக்குது, ஏன்னா மல்டிபிள் ஆப்ஜெக்டை எடுக்காது, ஒரு ஆப்ஜெக்டை தான் வந்து காமனா எடுத்துக்கும். ஸோ அப்பதான் வந்து நீங்க ரொட்டேட் டூல வச்சு ஆல் ஓவரா வந்து ஜெட் பிரஸ் பண்ணி அப்படின்னு 180ன்னு சொல்லிட்டு பிளேஸ் பண்றீங்க. ஸோ வந்து இப்போ எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா 180ன்னு சொல்லிட்டு பிளேஸ் ஆயிருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து டைம் வந்து மிச்சப்படுத்தக்கூடிய உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன்ஸ், இதெல்லாம் ஹாட் கீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஆர்எல்ஸ் லைக் ஷார்ட் கட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்க வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணி எல்லாமே வந்து ஈஸியா பண்ணலாம். ஸோ வந்து நம்மளுக்கு பேசிக்கா டேபிள்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டேபிள் ரொம்ப இதாக இருக்குது, சேர் ரொம்ப சின்ன. ஸோ ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம சைஸ் பார்த்தோமே தவிர நம்ம வந்து இங்க எங்க வந்து ஒரு பர்சன் உட்காந்து இது பண்ணணும்னு பார்த்தா டேபிள் வந்து உங்களுக்கு பெருசா இருக்கு. ஓகே, ஸோ டேபிளை வந்து நம்ம வந்து எஸ் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு அண்ட் இப்போ ஒய் ஆக்சிஸ்ல மூவ் பண்றோம் அண்ட் ரைட் இதுல வந்து நம்ம கரெக்டா பிளேஸ் பண்றோம். ஜி ஃபார் மூவிங், ஜெட் ஆக்சிஸ்ல வந்து நம்ம மூவ் பண்ணி பிளேஸ் பண்ணணும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கரெக்டா ஒரு பர்சன் உட்கார அளவுக்கு ஒரு ஹைட் வந்து நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கும். இன்னும் எனக்கு கட்டையா வேணும் அப்படின்னா ஸோ இந்த சாரி ஃபேஸ் மோட் வைக்கிறேன், 3 ப்ரெஸ் பண்ணா ஃபேஸ் மோட். ஓகே, ஸோ அண்ட் அனதர் ஆப்ஷன் இருக்கு. இப்போ என்ன பண்ண போறோம், நம்ம வந்து ஷிஃப்ட் ப்ரெஸ் பண்ணா நம்மளுக்கு எது எது வேணுமோ அந்த மாதிரி நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஆல்சோ இங்க ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணா இங்க இருந்து அங்க வரைக்கும் ஒரு ஸ்டார்ட் என் மாதிரி ஆகும். எனக்கு அதுவும் வேணாம், எனக்கு இங்க இருந்து சுத்திலும் எனக்கு அங்க டேர்ன் பண்ணவும் முடியல அப்படின்னா ஸோ ஆல்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு கரெக்டா இந்த எட்ஜ் கிட்ட ப்ரெஸ் பண்ணா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரொட்டேஷன்ல எல்லா ஃபேஸுமே செலக்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ இந்த ஃபேஸ் அண்ட் ஷிஃப்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு டாப் ரோல எல்லாத்தையுமே செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ இப்போ இங்க வந்து டேபிள் பாத்தீங்கன்னா டேபிள் ரெடி ஆயிடுச்சு, சேர் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ
டிவி ரெடி பண்ணோம் நம்ம. ஸோ டிவிக்கு லைக் கான்ஃபரன்ஸ் ரூம் வந்து டிவி இருக்கும். ஸோ இப்போ டிவி ரெடி பண்றதுக்கு வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிவி வந்து பொதுவாக இங்கே தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்றோம், அப்போ வந்து இந்த கர்சர் டூல் யூஸ் ஆகுது. ஸோ கர்சர் டூல் வச்சுட்டு இங்கே பிளேஸ் ஆகணும். ஆனால் எனக்கு எக்ஸாக்டா சென்டர்ல பிளேஸ் ஆகுதா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது. இப்போ இதுகிட்ட போய் பார்த்தீங்கன்னா சென்டர்ல பிளேஸ் ஆயிருக்காது. எனக்கு எக்ஸாக்டா சென்டர்ல பிளேஸ் ஆகணும் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் போய்கிட்டு எடிட் மோட் போய்க்கிங்க, இந்த ஃபேஸை செலக்ட் பண்ணிட்டு ஷிஃப்ட் எஸ் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு கர்சர் டு செலக்டட்னு ப்ரெஸ் பண்ணா கரெக்டா எக்ஸாக்டா சென்டர்ல பிளேஸ் ஆயிடும். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஒரு மாடல் ஆட் பண்ண போறோம், லைக் மெஷ் ஆட் பண்ண போறோம். ஸோ ஒரு கியூப் ஆர்எல்ஸ் ஒரு பிளெயின்ல கூட நம்ம பண்ணலாம் டிவி. ஸோ இப்போ வந்து இது இந்த ஆக்சஸ்ல இருக்கு, ஆனா வந்து எனக்கு இப்படியே தான் பிளேஸ் ஆகணும் அப்படின்னா ரொட்டேஷன் ஆர் எக்ஸ்ல 90 டிகிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டிஃபைன் பண்ணிட்டா கரெக்டா 90 டிகிரி அக்யூரேட்டா இங்க பிளேஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து சைஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம மாத்திக்கலாம். எஸ் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு நம்ம எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல கொண்டு வரலாம் ஒரு டிவி. ஸோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிவியோட ஒரு பேசிக் ஒரு இது மாதிரி இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஓவர்லாப் ஆயிருக்குது. நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஆப்ஜெக்ட் இப்போ வந்து ஸ்டிக் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஷேட் மாதிரி தெரியும். இப்போ என்ன பண்றோம், இந்த ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிட்டு டேப் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு சாரி இப்போ டேப் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு ஸோ இப்போ வந்து எக்ஸ்ட்ரூட் பண்றோம். எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணோன்னே ஸோ இங்க வந்து உங்களுக்கு ஓவர்லாப்பிங் இருக்காது. பேக் சைடு வந்து நம்மளுக்கு வந்து வியூ ஆக போறது கிடையாது. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ரண்ட் வியூ தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க நான் ஒரு கேமரா செட் பண்றேன்னா இதுதான் ரூமா இருக்கும். ஸோ வந்து இங்க வந்து நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு ஓவர்லாப்போ ஒரு அன்யூஷுவலான ஒரு ஷேடோ இருக்கக்கூடாது. ஸோ இப்போ வந்து ஒரு டிவி ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இது வந்து டிவி சிம்பிளா இதா இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம மேற்கொண்டு பண்ணோம்னா இப்போ உள்ள டிவில பாத்தீங்கன்னா எட்ஜஸ் இருக்கு. ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம லூப் கட் ஆட் பண்றோம். ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் நான் வந்து நம்ம சாரி இன்சர்ட் ஃபேஸ் ஆட் பண்றோம். ஆஸ் யூஷுவல் வந்து நம்ம ஐ ஃபார் ஆடிங் ஃபேஸஸ், ஐ ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா ஃபேஸ் ஆட் ஆகும். ஸோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேஸ் ஆட் ஆகுது. இதுதான் சிம்பிள் கான்செப்ட். ஸோ இப்போ நான் ஐ ப்ரெஸ் பண்ணிட்டேன், லைக் மவுஸை மூவ் பண்றேன். ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு ஒரு ஃபேஸ் இங்க கிரியேட் ஆயிட்டு இங்கேயும் எனக்கு ஒரு ஃபேஸ் கிரியேட் ஆயிட்டு இப்போ வந்து நான் அதை லைட்டா ஷிஃப்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு லைட்டா அதை நான் எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணனா ஒரு டிவி ஒரு ஒரு சிம்பிள் டிவி ஒன்று ரெடி ஆகும். ஸோ இப்போ டேப் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிள் டிவி ரெடி ஆயிருக்கும். ஸோ கான்ஃபரன்ஸ் ரூம் இப்போ வந்து பேசிக் கான்ஃபரன்ஸ் ரூம் வந்து இது ரெடி ஆயிட்டு. ஸோ இதுக்கு மேல வந்து வேற என்னென்ன ஆட் பண்ணலாம், ஆர்எல்ஸ் வந்து இப்போ ஒரு மைக் ஆட் பண்ணலாம், ஆர்எல்ஸ் ஒரு வாட்டர் பாட்டில் அங்கே மாடல் பண்ணி வைக்கலாம். ஸோ அதெல்லாம் வந்து உங்களோட அது விருப்பம், லைக் யார் மாடல் பண்றாங்களோ அவங்க மாடலோட விருப்பம். ஆர்எல்ஸ் வந்து இப்போ வந்து ஒரு கம்பெனிக்கு ஒர்க் பண்றீங்கன்னா ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இருக்குன்னா அந்த ரெஃபரன்ஸ் படி நீங்களும் மாடல் பண்ணணும். ஸோ இது வந்து லோ பாலின்பாங்க. ஸோ வந்து எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளா இருக்கு லோ பாலின். இப்போ நான் அதை ஹை பாலி மாத்தணும்னா ஜஸ்ட் லைக் இப்போ வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம வந்து எட்ஜஸ் ஆட் பண்றோமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து அது ஹை பாலியா மாறும். அண்ட் ஆல்சோ ஸ்பேஸும் நிறைய எடுக்கும். ஸோ வந்து கிராஷ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால தான் நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்னேன் எப்பவுமே சேவ் பண்ணிடுங்க. ஃபர்ஸ்டே ஃபைலை சேவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸி. ஏன்னா வந்து நீங்க பண்ற ஒவ்வொரு மாடலும் நீங்க உங்களோட எஃபோர்ட்டை போட்டு பண்றீங்கன்னா அதுக்கு வந்து நீங்க டக்குன்னு கிராஷ் ஆயிடுச்சுன்னா நீங்க அதை ரிட்ரைவும் பண்ண முடியாது. ஸோ எப்போதுமே வந்து ஒரு ஃபைலை வந்து நீங்க சீக்கிரம் எடுக்கணும். Yeah, okay, guys. Let's sort of 15 minutes break அப்புறம் we'll come back. Okay.
Yeah. Yeah, so this is like the simple modeling of a conference room. So we can add further elements like microphones and stuff. So for microphone, um, as usual, we are going to tab edit mode. So I'm placing the cursor here. So I'm gonna place panikiran. So now I'm gonna add a plane. So I'm adding plane and like microphone or size buddy, like I'm scaling the object. Yeah. So this will be the base of the microphone. Yeah. So now we are going to edit mode and we are extruding in Z axis as the way like simple extrusion method. So yeah. So now ipo insert face போயிட்டு I'm extruding back for the stand and I am and again I'm extruding and again and scaling. So now let's go to an option called bevel. Control B is for beveling and now I'm adding beveling. So segment increase panna it will get more smoother. So இப்போ நான் வந்து ஆட் பண்றேன் at some point it's getting like overlapped, so அது நம்ம பண்ணக்கூடாது. So now we are beveling and segments will be like 2. So this is the base for the microphone. No, actually it's like a too big now. So it's object mode போயிட்டு நம்ம வந்து size நம்ம decrease பண்றோம். So now what we gonna do is we're gonna add a loop cut, like no need to add loop cut, like we are extruding this actually. Yeah, let's back in a moment, guys. I guess we'll be back within 2 minutes. ஏய் இவங்கட போயிரு துணைக்கு
Yeah, so hi guys. Hope everyone is back. So let's go back to the Blender works. So yeah. So back, we are modeling a microphone. So yeah, after this, and I saw some text like someone message texted in a chat like. Can we duplicate only in object mode or like edit mode? Yeah, we can duplicate both in like object mode and edit mode. See, if you want to duplicate the object, you can go with object mode. No need to select every object and like duplicating this, and it will duplicate as in this object. It won't duplicate as a separate object like as a chair. So if you can see, if it's one of this, it's such of the this the whole part. ஏன்னா இது வந்து டோட்டலா வந்து பிளைன். ஏன்னா வந்து எடிட் மோட்ல வந்து பண்றது வந்து அது வந்து ஒரே ஆப்ஜெக்ட் தான் எடுத்துக்கும். இட் வில் பி டேக்கன் அஸ் ஒன் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ தட்ஸ் வாட் ஐம் டெல்லிங். இஃப் யூ வாண்ட் டு கிரியேட் அ டியூப்ளிகேஷன் வித் அனதர் ஆப்ஜெக்ட், யூ வாண்ட் டு கெட் இட் அஸ் அனதர் ஆப்ஜெக்ட், யூ வாண்ட் டு டியூப்ளிகேட் இன் ஆப்ஜெக்ட் மோட். தட்ஸ் த ஒன்லி வே யூ ஹேவ். ஸோ இப்போ நான் இங்க ஆட் பண்ணாதான் பிளைன் 3ன்னு இட் இஸ் ஆடிங். திஸ் இஸ் லைக் டியூப்ளிகேட்டட் ஒன் அண்ட் இட்ஸ் லைக் இது செப்பரேட். திஸ் இஸ் செப்பரேட் அண்ட் திஸ் இஸ் செப்பரேட். சி. Yeah, so depends upon, like if you are doing a model and I don't want it to be a separate object, I want to do it in a same object, now you can duplicate in edit mode. Yeah, so I'll delete this one. Let's go back to the modeling. So tab, I switched to edit mode, and I'm making the microphone. That's like a simple microphone. It's like a fixed microphone. Let's imagine as like that. Now we're gonna make that speaking part. So I'm extruding a bit, and there is a method called subdivide. Subdivide is nothing but adding edges, like adding edges according evenly. So if I press right click and subdivide now, அது வந்து 4 face like equal amount of space, like it will add some edges and like or faces. So if I add more subdivides, it will add like infinity add ஆயிட்டே போயிட்டே இருக்கும். So this is the way called subdivide. நீங்க ஒவ்வொரு டைம் கண்ட்ரோல் ஆர் பிரஸ் பண்ணிட்டு நீங்க இது பண்ணிட்டு தான் it will go to the whole object. ஆனா எனக்கு வந்து I wanted it to be in this part, only in this face na, you can just select the face what you want, right click subdivide. It will subdivide equally. It will distribute individual part as like எல்லாமே ஈக்குவலா இருக்கும். So I'm adding subdivision here. I'll add for just yeah, this is fine. And I am inserting faces now for individual faces. So for individual faces, I want, like actually it is in the individual faces. If it's like in a normal way, it's இது வந்து எப்படி like common it's doing as the 4 points like 1 2 3 and 4. It's doing common part, but I want to extrude as individual. Just press I and I twice. Like see, I'm pressing I and I. So to insert faces, normals, like individual faces. So now I'm extruding this part a bit. So yeah, so if you see, I added like this kind of thing. So yeah, so yeah, now the microphone is also fixed. Let's place according to the chairs, because the person will sit here, so it's like a fixed mic. So வந்து நம்ம வந்து இங்க like இப்ப chair இருக்குன்னா according to the chair only you have to place the mic. So let's go as like for example, let's go to top view, and let's put this to world origin. Yeah, so if you see, the object is here. So let's zoom in the object, and G for move. I'm moving in x-axis and G for y, like placing according to the positions now. So I'm going for y-axis, shift D, y-axis,
Yeah. Now if you can see, correct on the order la place ஆயிருக்கு. So this, apart from this perspective view, the 2D view is better for placing object at the correct directions and correct positions. So if I'm going to top view, so it's in a 2D view basically. So we are placing according to the chair. Just I'm duplicating Shift D and I'm moving in Y axis. That's it. So yeah, now mics and all ready. So now I'm going to the top view and yeah, in outliner I'm gonna choose one. Yeah, yeah. See, if you are selecting this, there might be a chance you can select this object too. So I want to select only the mics. So better you go with outliner and select the mics. So it's more easier if you can give a name to that. Actually இப்போ நம்ம வந்து mic model பண்றதுக்கு முன்னாடியே if you give a name as a microphone, so duplicate பண்ணும்போது it will be like chair. I gave a chair and it's duplicated as chair 0.00123 4 like that. So it will be much easier to select the object. So I'm selecting this and pressing shift, it's selecting all the thing. So now I'm duplicating and moving in X. Oh, sorry. Yeah. So Shift D for duplicate, and I'm moving in X axis and I'm placing according to the positions now. So yeah. Yeah. So if you see the microphone is like still seeing that side. So you want to rotate the microphone in Z axis. Yeah. Just I have pressed R and I rotated in Z axis and I gave a degree like 180 degree. Just I rotated the microphone by 180 degrees in Z axis. So it placed according to the chairs. So yeah. So this is the basic block out of a conference room. This is a TV and this is a, yeah, and actually we can make more I'm just moving next a bit. Yeah. So, and we can make this room better, like by adding some kind of foam boards or like kind of lights and kind of thing. So let's see how we can do this. Like I'm just selecting this face and shift S for selecting cursor, and I'm selecting to the cursor for the selected faces. I'm going to object mode, like the way we did before. So now we're gonna add a plane. So see, if you can see, the plane is like in the x-axis, like facing towards the z-axis. So now we're gonna rotate in y of 90 degree. Yeah. So now it's placed according to the wall as we model the TV. So now we're gonna just model like kind of soundproofing foam, for example, like in conference room, some like in some conference room, there will be some soundproofing foam boards and some decorations kind of thing. So let's add that thing. So I'm moving to the Y. So let's go to left view. So you can see, and you can place according to the room. So what I'm doing is just I'm increasing, scaling through its Z axis, and I'm moving through like a bit in Y axis, and I'm, yeah, for example, if you number. So I'm going to tab and I'm extruding a bit. Yeah. So this will be a layer of the some kind of decoration as in this. நம்ம இதுக்கு டீடைலா கொஞ்சம் அப்புறம் போலாம். So now object mode போயிட்டு now we're gonna duplicate இங்க place பண்ண போறதுக்கு. So now we're gonna go for left view, or else like you can press numpad 4 for the left view. So yeah, shift D for duplicating, and I'm moving in Y axis, and then again shift D and pressing in Y axis. So now it's placed according to some kind of thing, like yeah.
compared to this look much more attractive than the before. So like by adding these kind of like simple kind of objects, we can make the models looks much more beautiful, or else like simpler இருந்தாலும் it must be good actually. So இப்போ நான் அந்த மாதிரி like foam board add பண்ணிட்டு we can add also kind of LED lights or like kind of thing. LED lights in the sense இங்க தான் வந்து நம்மளுக்கு colors might be gonna use like coloring we'll see at last. First we will build the basic block out. So இப்போ வந்து இங்க வந்து நம்ம LED lights சும்மா like for example let's assume a cube as a LED light. So if you saw like உங்க வீட்ல as usual tube lights லாம் இருக்குன்னா it will be in a rectangular shape. That's the basic block out of a tube light. So இங்க வந்து நம்ம ஒரு LED light place பண்ண போறோம்னா first we have to tab, select this face and cursor to selected as usual, and I'm going with a plane and rotating in Y of 90 degree, and I'm scaling it in Z axis for make a rectangular bit, and I'm going to right view this time because we can view in left view. If we go to tab and edit view, we can't see this view actually because the wall is blocking. Yeah, so I'm going to the right view now. So I am moving this in y-axis. Yeah, so there is two possible way. I want it in this level, like I want to be placed as one in this and one in this and one in this. I want to be placed like this. There are two ways to place like this. So let's just scale on y and we can move in y, or else the another way is just move it on y and go it in tab mode. And I forgot to explain about this mode. This is actually a solid mode I explained before, and this is a X-ray mode. X-ray, like X-ray, it will show as like a transparent object. That's it. So just go to edit edge mode, or else like press 2 on the keyboard, or else like just go with this for edit edge view, edge mode. So I'm selecting this edges. Like you can't select இப்போ வந்து this is in 2D view actually. இப்போ நீங்க 2D viewல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த edge மட்டும் தான் விசிபிளா இருக்கும். Like let's இந்த view இந்த edge மட்டும் தான் விசிபிளா இருக்கும். ஆனா there is like another thing. I forgot to extrude actually. And I'm extruding. Yeah. So இப்போ வந்து நீங்க 2D viewல பார்க்கும்போது you will see only this edge. அந்த சைட் போய் பாத்தீங்கன்னா you like this edge won't be selected because it's in a solid view, and இது வந்து இந்த edge மட்டும் தான் செலக்ட் ஆகும். Okay, so for that there is a way we can select the other part of the edge also. So one is like we are going through wireframe and like we are selecting. So if you can see there, this will be selected, or else just go with this mode and go for right view and just switch on the X-ray mode. You can view like as a solid view also, and you can view like the object which are beside that. So wireframe போனீங்கன்னா நீங்க அதோட wireframe தான் பார்க்க முடியும், லைக் அந்த எட்ஜஸ் மட்டும் தான் பார்க்க முடியும். ஸோ நீங்க இந்த சாலிட் வியூல போயிட்டு எக்ஸ்ரே வியூ ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிட்டீங்கன்னா இட் வில் பி மச் மோர் யூஸ்ஃபுல், லைக் ஈஸியர் ஆல்சோ. லைக் now I'm selecting this edge and now I'm pressing G and Y axis. Now I'm moving, so it will be equally moved. So இப்போ நான் வந்து லைக் the solid viewல மட்டும் நான் அதை செலக்ட் பண்ணிட்டு மூவ் பண்ணனா, see it doesn't move. இங்க வந்து மூவ் ஆகாம எட்ஜ் வந்து அங்கேயே பிளேஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ தட்ஸ் வாட் ஐம் டெல். எட்ஜ் இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து யூனிஃபார்மா மூவ் ஆகணும்னா ஃப்ரண்ட்ல உள்ளது செலக்ட் ஆகணும். எவ்ரி திங் ஆல் த 4 sides ஹேவ் டு செலக்டட். ஸோ அதனால தான் சொன்னேன் கோ ஃபார் எக்ஸ்ரே வியூ அண்ட் செலக்ட் திஸ் எட்ஜஸ் அண்ட் G Y. Yeah, now it's placed. Yeah. Yeah. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பிளேஸ் பண்ணிட்டோம்னா like we will get a LED lights. So let's place objects. I'm going to right view and I'm moving in Z axis and shift D for duplicating, and I'm moving in Y axis this and G, then Z axis and shift D, Y axis. Oh, instead of duplicating this,
we can again duplicate this shift D and Z axis. Just Z la மட்டும் நவுத்துனா போதும். So வந்து வேலை மிச்சம் நம்மளுக்கு. So like the same way, shift D, Y axis, I'm placing here, and shift D, Y axis, I'm placing here. Yeah, that's it. So வந்து இங்க ஒண்ணுமே இல்லாம இருந்ததுக்கு இப்போ வந்து நம்ம ஒரு லைக் we added some kind of designs, that's it. So வந்து இங்க கூட நீங்க வந்து designs add பண்ணலாம் in this room. Like you no need to create a separate object, you can edit in this itself you want if you can. So like a photo frame kind of conference room doesn't have a photo frame. Yeah, it will be like kind of wires in the detail போகும்போது wires add பண்ணுவோம், like everything. For simple model this is enough, like as a conference room. So இப்போ வந்து conference room model பண்ணிட்டோம். Though the next way is we have to add colors. So you want to go to material preview view. So this is called material preview, this view. இங்க போய் பாத்தீங்கன்னா like there are like we can play with these values actually. So there are some images like wait, it's loading. Yeah, so இந்த மாதிரி real time objects வச்சு like how the light will be சொல்லிட்டு you can choose. It's like a pre-build and Blender's giving us a pre-build thing in this. So you can choose whatever you want and you can increase the world opacity. Like now some world will appear and you can reduce the blur, you can see it clearly actually. This is actually a world view. So yeah. So I'm giving strength as like this, Yeah, this is basically a material preview view. Now I am like increasing the blur and like I'm reducing the world opacity and strength I'm increasing. Strength is like basically the lighting. So இப்போ நான் வந்து இங்க strength increase பண்ண lighting increase ஆகுது. ஸோ இப்போ நான் வந்து ஃபுல்லும் டிக்ரீஸ் பண்ணுறதா there is no light. ஸோ வந்து நம்மளால எதுவுமே பார்க்க முடியாது. ஸோ நம்ம வந்து அந்த வேர்ல்ட் லைட்ல இருந்து நம்ம லைட்டை வந்து நம்ம இங்க வாங்குறோம் நம்ம. ஸோ we are increasing the light. ஸோ இங்க வந்து நம்ம பேசிக்கா கலர்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுல வந்து நம்ம கலர்ஸ் ஆட் பண்ணி இங்க பார்த்துக்கலாம். யூ கான்ட் வியூ a model with color in solid view or a wireframe. நீங்க என்னதான் கலர்ஸ் ஆட் பண்ணிட்டு solid viewல பார்த்தா இந்த மாதிரி தான் காட்டும் உங்களுக்கு. This is actually a workspace view. This is a default view, solid view. So render mode and material preview will shows the color. So let's add some colors to this actually. Yeah. First of all, camera add பண்ணணும். Camera is the main part everywhere in like in a modeling. So camera add பண்ணாதான் அந்த கேமராக்குள்ள நம்ம இந்த ஆப்ஜெக்டை பிளேஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறமா will render. So first of all we will add camera. So shift A and you can see down there is an option called camera here. So add camera and just press Ctrl 0. So it will go to camera. ஸோ ஆனால் வந்து நம்மளுக்கு பாருங்க இங்க மட்டும்தான் பிளேஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ வந்து நம்ம அதை மூவ் பண்ணணும். ஸோ வந்து நம்ம கேமரா இதுக்காக மூவ் பண்ணணும்னா ஸோ ஆஸ் ஐ டோல் இப்போ சில பேருக்கு இங்கே ஆப்ஷன்ஸ் காட்டலாம். யூ கேன் ப்ரெஸ் ஹியர் அண்ட் லைக் just pull it up in Anambo. So this is like the camera options. You can play with this actually. So this is actually a camera. இதுல என்ன வந்து நம்ம இதுக்குள்ளார என்ன இருக்கோ அது மட்டும் தான் it will be rendered. So இது உள்ளதான் நம்ம வந்து இப்போ இந்த மாடலையே வந்து நம்ம வைக்க போறோம். So there are like two way. So just it will be in this transform and இதை நான் explain பண்ணிட்டேன். So just go tools இருக்கும் and go to the view. Go to the view options and go to here camera to view. Just lock this. இப்போ நீங்க லாக் பண்ணும்போது நீங்க ஸ்க்ரோல் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கேமரா லாக்ல இருக்கும் பட் மாடல் நவரும். ஸோ இப்போ நீங்க ரைட் கிளிக் அமுத்திட்டீங்கன்னா அது பிளேஸ் ஆயிடும். ஸோ சாரி பிளேஸ் ஆகினதுக்கு அப்புறமா டோன்ட் ஃபர்கெட் டு டிசேபிள் திஸ் பாக்ஸ். அப்பதான் நீங்க ஜூம் பண்ணி பார்க்க முடியும். இல்லைனா இங்க தான் உங்களுக்கு ஜூம் ஆயிட்டு இருக்கும். ஸோ வந்து நான் ஒரு வியூ வைக்கிறேன். இப்போ இந்த வியூல வந்து இப்போ இந்த வியூ வந்து எனக்கு வந்து பார்க்க ஓகேவா இருக்கு அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா ஜஸ்ட் டிசேபிள் திஸ் அண்ட் ஒர்க் வித் திஸ். இப்போ வந்து எனக்கு வந்து இது கேமரா வியூல இருக்கு. திரும்ப எனக்கு பெர்ஸ்பெக்டிவ் வேணும்னா ஜஸ்ட் மிடில் ப்ரெஸ் பண்ணி இப்போ நவுத்தினீங்கன்னா பெர்ஸ்பெக்டிவ் வியூ வந்துடும். திஸ் இஸ் த கேமரா ஆக்சுவலி. யா, திஸ் இஸ் த கேமரா.
So just 0 press பண்ணா திரும்ப நம்பாட்ல வந்து 0 press பண்ணா will come to the camera, or else perspectiveல இருக்கீங்கன்னா you can press this for camera. So another way to move camera is shift plus tilde key. Tilde key na escape key க்கு கீழ உள்ள key வந்து tilde key ன்னு சொல்லுவாங்க. So shift tilde, like make sure the camera wants to select camera selected and shift plus tilde key. Tilde key press பண்ணோம்னா மவுஸ் பட்டி ஆட்டினீங்கன்னா மவுஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ரீ மூவ்மெண்ட்ல இருக்கும். ஸோ நான் தெரியாம இப்போ நான் இங்க நவுத்திட்டேன், எனக்கு எப்படி பண்றதுன்னா ரைட் கிளிக் பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா பழையதுக்கு வந்துடும். ஸோ ஷிஃப்ட் tilde key, like in a game WASD used for like moving a car or something, like அதே மாதிரி தான். W for zoom in, ஸ்மூத்தா ஜூம் ஆயிட்டு இருக்கும். S for zoom out, D for right, A for left, and Q for down, E for up. We can control camera movement with this also. இது பண்ணிட்டு just press right click and don't move the mouse while using this method. Like இது பண்ணும்போது டக்குன்னு கேமரா இருந்தீங்கன்னா நவுந்துரும் நல்லா. So don't move the camera. Yeah, just press right click and இப்போ வந்து நம்மளுக்கு கேமராவும் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ வந்து இதுதான் வியூ. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இங்க வந்து கலர்ஸ் ஆட் பண்ண போறோம். பேசிக்கா வந்து கலர்ஸ் வந்து மெட்டீரியல்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. மெட்டீரியல்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் த கலர்ஸ் தான். நம்ம எந்த மாதிரியான மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்றோம் அதுதான். இது வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பேனல், லைக் ஐ டோல்ட் பிஃபோர். திஸ் இஸ் லைக் த மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். யா, இட்ஸ் ஷோயிங் மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஸோ மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல மட்டும்தான் we can add colors. Okay, so for adding colors just choose a object. இப்போ வந்து நான் எந்த ஆப்ஜெக்ட்னு ஃபர்ஸ்ட் சூஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ இப்போ நான் வந்து I'm naming this as like a room. Yeah, இப்போ ரூம் லைக் யூஸ்வலா வந்து இட் வில் பி இன் திஸ். இதுல தான் வந்து நார்மலா வந்து உங்களுக்கு ஒரு வியூ இருக்கும். ஸோ ஆல்வேஸ் லைக் add colors, like first select the object and go to the material properties and just click the new add பண்ணா I'm saving. Yeah, new add பண்ணோன்னா உங்களுக்கு ஒரு மெட்டீரியல் ஆட் ஆயிருக்கும். add ஆகுங்கிறது you can see here. See, this is the base color. Base color is usually we can change the color. See, now the color is changing. Now we can reduce this one, like the actually this is in the material preview view. There is another more called render view. Render viewல நம்ம எப்படி கொடுக்குறோமோ அதுதான் வரும். நீங்க மெட்டீரியல் ப்ரிவியூல கலர் காட்டுது, நீங்க ஆப்ஜெக்ட்டை ரெண்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா யூ வில் கெட் அஸ் அ இமேஜ். இட்ஸ் லைக் ரெண்டரிங் வந்து we have to decide இமேஜா வேணுமா or else அனிமேட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா வந்து you want to convert as a video. ஸோ ரெண்டரிங் அப்போ நீங்க என்னதான் இங்க கலர்ஸ் கொடுத்துருந்தோம், திஸ் இஸ் ஃபார் நம்ம ரெஃபரன்ஸ்க்கு தான் இந்த கலர் ஆட் பண்ணிருக்கோன்னு. பிகாஸ் ரெண்டர் வியூ வில் டேக் டைம், பிகாஸ் ரெண்டர் வியூ இஸ் த லைக் குவாலிட்டி வில் பி குட், எவ்ரி திங் வில் பி குட். ஸோ இட் டேக்ஸ் டைம் டு ரெண்டர் ஆக்சுவலி. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்றோம், we are just நம்ம ரெஃபரன்ஸ்க்காக we are going through this view. ஆனா வந்து ரெண்டர் வியூல பாத்தீங்கன்னா இன்னும் கலர்ஸ் தெரியல. This is why, because we didn't add any light. Light is the main source for the thing which gives you everything brighter. So we want to add light actually. So lighting, basically lighting has like kind of 3 to 4 lightings in Blender. So as usual, shift A for adding some things, like if we go here, yeah, sorry, there will be light. In light there will be point, sun, spot, and area. Let's discuss this actually. Yeah, so I'm giving a point light. Point light பொதுவா எப்படின்னா it's actually a point, அவ்வளவுதான். சிம்பிளா சொல்லணும்னா it's actually a point light. Yeah, இப்போ நான் வந்து இங்க பாயிண்ட் லைட் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டேன்னா இங்க ஒரு லைட் மாதிரி ஆகுது. இப்போ ஒரு பல்ப் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அங்க வந்து நம்ம ஒரு பல்பு வந்து இப்போ ஒரு மாடல் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, ஸோ அப்போ வந்து நம்ம இந்த லைட்டை வந்து யூஸ் பண்ணலாம். திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி வெயிட், ஐ வில் மூவ் அண்ட் ஷோ திஸ். You can move through this also. Yeah, பாத்தீங்கன்னா it's distributing as like a circular path. The light is in circular path. So this is called as a spotlight.
குறிப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா வந்து இந்த லைட்டோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து இட் வில் பி லோ. வி கேன் பிளே வித் திஸ் ஆக்சுவலி. சி சர்க்குலரா தான் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும். ஆக்சுவலி இப்போ நான் லைட் எங்க பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன், பட் பவர் இல்லை அப்படின்னா just this go to the property tab and you will find the light properties and you can increase the power. That will be power and we can change the color. Just we have to play with these values, அவ்வளவுதான். So we are like now I'm increasing the values. For example, I'm increasing 1500. So it increased actually. See, this is actually a point light. Yeah. So இப்போ வந்து எனக்கு வந்து ஒரே ஒரு லைட் தான் ஆட் பண்ணணும்னா நீங்க எங்கேயே சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். பாயிண்ட் வந்து சன்லைட்டா மாறலாம், ஸ்பாட் லைட்டா மாறலாம், ஏரியா லைட்டா மாறலாம். தீஸ் ஆர் லைக் த டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் லைட் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன். பட் எனக்கு வந்து இந்த லைட் இல்லாம இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து எனக்கு இந்த லைட் இங்க வேணும், எனக்கு இன்னொரு லைட் இங்க வேணும்னா ஜஸ்ட் ஆட் ஷிஃப்ட் ஏ அண்ட் ஆட் அனதர் லைட், வாட் லைட் யூ வாண்ட் லைக் தட். ஓகே, யா, திஸ் இஸ் த பேசிக் பாயிண்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் கோ டு த சன்லைட். Yeah, sunlight nameலியே வந்து like sun is the main source of light now. So sunlight, if you can place higher or like place a decreaser, it will be in the same strength because sunlight is the main source of that. Because if you add the value 10 க்கே வந்து you will get more brightness because sunனுக்குன்னு வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும். It is hot actually, it produces much more light also, like kind of thing. So everything has some simple logics, even light properties, everything in your day-to-day life also everything has some logics now. So sunlight வந்து work ஆகுறது இதுல தான். And also you can change the colors like evening time மாதிரி ஆக்கிக்கலாம், or else like kind of thing you can change the light, or else you can make as a artificial light like kind of glowing to this color. Yeah, let's see in this itself. Yeah, so next is spotlight. Yeah, spotlight. Spotlight is also like a point light, but spotlight now it produces much more strength to the object actually. Wait. Yeah, spotlight is basically yeah, one second. Yeah, sorry guys, let's back to yeah. So just everyone just log into non-model one portal and open mandatory courses and click on AR VR by Ingage, and you should watch every videos.
then only you will get attendance and internals based on the videos you watched. So better you guys go like just log into the non model one portal. On the portal login பண்ணிட்டு open mandatory courses போயிட்டு AR VR by Ingage னு இருக்கும். அதுல வந்து there will be some videos. You should watch all the videos and you can gain some knowledges too by watching some that videos. ஸோ அந்த வீடியோஸ் பார்த்துட்டு நீங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் வந்து உங்களுக்கு அட்டெண்டன்ஸும் உங்களுக்கு மார்க்ஸும் கொடுக்கப்படும். ஓகே, so yeah, let's go back to the models. Yeah, so what you're talking, yeah, spotlight. So spotlight is basically it will இப்போ வந்து பாயிண்ட் லைட்டுக்கு இதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, பாயிண்ட் லைட் வந்து ஒரு இடத்துல பாயிண்ட் ஆகி அதோட ப்ளூம் வந்து கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமா வந்து உங்களுக்கு ஃபேட் ஆயிடும். ஸோ இது வந்து அப்படி இல்லை. இஃப் யூ வாட்ச் சம் லைக் சம் மியூசிக் கான்சர்ட்ஸ் ஆர் லைக் கைண்ட் ஆஃப் ஒன் காமெடி ஷோஸ்னா அப்போ வந்து இந்த மாதிரி லைட்ஸ் வந்து அவங்க மேல படும். ஏன்னா வந்து ஒரு சின்ன ஒரு பாயிண்ட்ல ஆரம்பிச்சு ஒரு இடத்துல ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த ஸ்பாட்குள்ள மட்டும்தான் இருக்கும் அந்த லைட்டு. ஸோ அதை தாண்டி போயிட்டா அந்த லைட்டோட இது இருக்காது. இப்போ இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதை தாண்டி ஒண்ணுமே இல்லை. இட்ஸ் லைக் பிளாக் ஒன்லி. அதோட வேணா உங்களுக்கு அதோட பவுன்ஸ் வேணாதான் இருக்கும். பவுன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் இங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ல வந்து ஒரு கிளாசினஸ் ஆர் லைக் ஒரு மெட்டாலிக்கா இருக்கோ லைட் கேன் பவுன்ஸ். இப்போ ஃபார் சிம்பிள், இஃப் இட்ஸ் அ பிளாக்னா லைட் கான் பவுன்ஸ். பிளாக் வில் இன்டேக் த லைட். பிளாக் வந்து லைட்டை வந்து சக் பண்ணிடும். ஆனா ஒயிட் வந்து வில் கிவ் பேக், லைக் இட் வில் ரிஃப்ளெக்ட். white will white will reflect the light. That's the main concept. Black will suck the light actually. So either which the lighting concept is there actually. So let's go to the area light. Area light is nothing but or a certain area. See, if it's going like through this night area is like this is in circular na, இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்ல இருக்கும். ஒரு சர்டன் ஏரியாவில் வந்து கவர் ஆகும். Okay, so yeah, we can play with these values and like this is the concept of lightings. Okay, so here we will use better yeah, நம்ம ஏரியா லைட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Let's give the value for 5000. So it's more color. And as I told, material add பண்றதுக்கு வந்து select the object, go to the material properties. This is actually the properties panel. Go to the material properties and select the color you want. Which color you like, you can select. So yeah, this color is fine for me. Yeah, இப்போ நான் இந்த கலர் சூஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ இப்போ வந்து நான் நியூ கலர் கொண்டு வரேன். Let me explain everything in this. Yeah, so this is the base. Surface is nothing but what kind of material you want. Like வந்து இப்போ blender part தவிர்த்து நம்ம ஒரு இதுக்கு போவோம். If you are going to a shop, you are buying chocolate. What kind of chocolate you want, you have to decide. Like it will be a kind of thing, plain biscuit எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா plain biscuit இருக்கலாம். It might be a cream biscuit and like kind of thing. அந்த மாதிரி ஒரு இதுல தான் this material will vary. Like this is called as principal BSDF. This is material. This is the base material. Base color வந்து is used to change color. And basically metallic means metallic word இருக்கு. It will give more glossiness actually. இப்போ நான் metallic increase பண்ணும்போது அது எவ்வளவு வந்து உங்களுக்கு ஒரு பளபளக்கிற தன்மை இருக்கு. இட்ஸ் லைக் கிளாசினஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதை. ஸோ கிளாசினஸ் அதிகமா இருக்கு. ஸோ ரஃப்னஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஆப்போசிட் ஆஃப் த மெட்டாலிக். ரஃப்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக லைட் ஒன் பவுன்ஸ் தட் மச். இஃப் யூ ஆர் டிக்ரீசிங் த ரஃப்னஸ் அண்ட் வி ஆர் இன்க்ரீசிங் த மெட்டாலிக், see it's more actually became very smooth actually. You can see everything like it's actually romba வந்து it's like a tiles actually. So yeah, this is the basic thing you have to learn through materials. Other thing, after you are working on like many projects, you will learn actually this. ஏன்னா வந்து பேஸ்ல வந்து இது போதும். நம்ம இப்போ நான் வந்து இதில் if I start to explain now, you can't understand because நம்ம வந்து அதுக்கேற்ற மாடல்ஸும் நம்மள்ட்ட இல்லை. ஸோ I'll show some like at last I'll show some project that are made by this. Okay, so yeah, like the same thing I'm adding new material to this and I am adding kind of red
color in this low brightness, and I'm adding metallic. Yeah. So I'm renaming this actually the material. So I'm putting as a FOM foam. So இப்போ வந்து இந்த கலர் தான் எல்லாத்துக்கும் வரப்போகுது ஆப்வியஸா. ஸோ நீங்க ஒவ்வொரு டைமும் நியூ மெட்டீரியல் ஆட் பண்ணல, ஜஸ்ட் கிளிக் ஹியர் அண்ட் செலக்ட் foam. Just foam. Yeah, now we added the foam actually. So let's reduce the color. Yeah. Now let's add color for TV. Selecting new material named as TV, and I'm selecting TV வந்து obviously blackல தான் இருக்கும். If you want to add a image like TV run ஆகுற மாதிரி வேணும்னா அங்கதான் வந்து textures யூஸ் ஆகுது. See, materials basically a color like some plain colors மூலமா we are adding some values and roughness, metallic, glossiness, everything, and we are making up a color. ஆனா textures is like it's the image actually. So வந்து இப்ப TV run ஆகுற மாதிரி you can place an image. Okay, so I'm adding a black color for this TV. ஆனா வந்து we added the edge. So edge-க்கு வந்து it will be gray color. So இப்ப நீங்க மாத்தணும்னு நினைச்சாலும் you can change. ஃபுல்லுமே தான் மாறுது. I want to add for gray only for this na. We want to assign actually. We want to add multiple materials. So just go plus and there will be created a new material into this properties and click new and go for gray color. Now idu eppadi assign pannanona just press tab for edit mode. Just select the faces you want to be added to that. இப்போ நான் வந்து எனக்கு இந்த எட்ஜ் மட்டும் தான் எனக்கு கிரேல வேணும் அப்படின்னா just click this material and give assign and select and go to edit mode. Now everything is added. இப்போ வந்து நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கூட கலர் நம்ம கம்மி பண்ணிக்கலாம். So yeah, now the TV is also ready. So table, I'll go with some brown color, and I'm moving the light a bit. Yeah, and for lighting we can actually play, we can rotate the light also. Like if I want the lighting in here, and I can rotate in y-axis and light there. Just increasing the values. Yeah, now we got a nice shadow and like nice kind of room comparing to the older lighting. So now I'm brightness, and for chair I'm adding like simple colors now, so you can add what colors you want. Hey, let's see. Hey. Room lo be something. Yeah, I'm giving this chair. Yeah, so இப்போ வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம சேரை வந்து like we can drag and drop actually. Yeah, so for chair also color is added, and for mic I'll go with black and stuff. Black color. Yeah, so I'll put as mic. So like that you have to give everything. Yeah, like that you want to give material colors for every mic. So now for LEDs, if I'm adding a new material and going through this like kind of pinkish color, it's like not glowing up, because we want to change the render settings actually. So glow aganuna emit aganum. It's normal thing, normal logic. If thing has to glow like a radium kind of glow aganuna, there will be emission actually. Emit ஆனா மட்டும் தான் glow ஆகுறது வந்து நிறைய இருக்கும். So first of all
This is called as the render settings. Actually, render properties. Render properties is nothing but in what quality and what way should the image or a video should be rendered. So just switch on bloom. Bloom is nothing but emission. Yeah. So now if I'm going at this na அவ்வளவா வந்து எனக்கு வந்து ப்ளூம் ஆக மாட்டேங்குது. So again I'm going with materials. Like the type I told, there will be emission. So emission la poitu, if we change the color like kind of blue, and if we increase the value to 10 na, it will glow actually. If I'm it is actually glowing now. So we should play with lighting actually. So yeah, we change the lighting. Yeah, so it's glowing like that. We can add colors for sorry, the materials for everything. It will glow as like kind of, yeah, like that. It will glow on. So this is like the basic kind of thing. You can play with this actually. You can play with the colors, you can play with the values, how much glow it wants. You can keep it as 20. You can give colors and like the stuffs. So finally rendering part. So ipo na vandu I am made with this. So I press 0 for showing the material like the camera view. So if I'm okay with this thing. I'm done with this model. Now the final procedure is I want to render. So for rendering, yeah, and before entering you can see some hotkeys. See, these are some collection. You can right click and add new collections, and we can select all the chairs. And we can move chair to the collection. So இது மூலமா பண்றது மூலமா வந்து இந்த கலெக்ஷனை கூட நம்ம நேம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். சேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாத்திக்கிட்டா கூட. So it will be much more easier. Like நம்ம அவுட்லைனர்ல வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்றோம் அப்படின்னா, அண்ட் மேக்ஸிமம் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு அசைன் நேம்ஸ். இல்லைன்னா வந்து நீங்க ஒரு மாடல்ஸ் வந்து காம்ப்ளிகேட்டட் மாடல்ஸ் போகும்போது நேம் இல்லாம வந்து டக்குன்னு உங்களுக்கு எந்த ஆப்ஜெக்ட்னு தெரியாது. ஸோ அதனால எப்போதுமே நேம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. அண்ட் ஆல்சோ it will be much more like simplified இருக்கும். இப்போ ஒருத்தவங்கள்ட்ட நீங்க காமிக்கிறீங்க, அவங்களுக்கு இந்த ஒரு நாலேஜ் இருக்கு அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து புரியும். ஓகே, added this and all. So yeah, this is the basic things you can learn from Blender. If you are like into Blender for professionally, you want to learn more na, you can learn like much more options. There are like plenty of options. It's like a ocean. So you can explore many things in Blender. Even if you can make a movie in Blender, like everything you can do. It's like up to you what kind of model you are modeling, and everything is up to you. So this is the basic model you're going with. And if I want to render this, just go to the properties and go to render properties, and make sure it is in the rendering. Rendering is nothing but in what way you are rendering. In cycles is the maximum quality in render view. This is the best quality of rendering. Now we can go with Eve. Like rendering modes and all, we can discuss it on detail. So now for rendering, so just go for this rendering settings and make sure it is in Eve, and go for output properties. This is the output properties, like what kind of output you're gonna get. So just choose the file location. Like I'm going with this.
Yeah, now I'm giving the file location name. No poly render. I'm giving a name. That's it. So we fix the location and how format should be. Like image, we have BMP, PNG, JPEG, like kind of plenty of options. And if we are animating this and like we are going for animations, we have JPEG and a raw format and MPEG video, like that format. So now just we have to export. So before exporting, just click the end frame to 1. We are just exporting one frame is nothing but a one image, so it's like animation or videos that nothing a image. Image is playing like if it's a 24 fps, it's playing 24 frames per second. Frames is nothing but an image, it's playing 24 image per second, so we are getting as a video. So now this is an image. Actually, if you want to render, it wants to render only frame like for only one frames, like in this. So, like only one frame. We did an animator also. நீங்க இப்ப இங்க 215 கொடுத்துட்டா 250 மே ஒரே images தான் render ஆகும். So make sure the end frame should be 1. So now just press Control F12 or else go to wait. Go to render and render image. Yeah, now the image has been rendered. If you go to if you want to look at the rendered image, you can go to the location we gave. Wait a minute. Yeah. Let's keep to PNG. PNG is the image format. PNG or like a JPEG. Now render, and I'm pressing Control F12. Yeah, now it's rendered. I'm going to not rendering. Why? Yeah, now I'm going to render image again. Yeah, now let's go and yeah, so the render image will be looked as like this. So you can go and view in the file location, and yeah, you can see in the file location actually. So yeah. Okay, yeah. So after rendering, you can go to the file location and see there's some issues going on with my laptop. So yeah, file location எங்க கொடுத்தீங்களோ அங்க images, rendered images அங்க இருக்கும். So yeah, like the one I told, this is like the material preview view. It's giving actually the lighting. So solid view போனீங்கன்னா solid view மட்டும்தான் இருக்கும். Wireframe, like the view can saw how much wireframe you made and kind of thing. So render image மட்டும்தான் இந்த image தான் actually வரும். You can't even like இந்த flowல கூட வந்து render அப்போ கிடைக்காது. You will get only this image while rendering. Yeah, this is the actual basic things you have to learn with Blender. You can make any kind of things and stuffs. After rendering, we can go like with this. I'm going to open this. Yeah. So
Yeah, this is the same hall I made. Like the final render will be like in yeah, this format. It will glow as like this. It will be like this. The same way I did. The final process of this rendering will be like this. So there is, it's like this model is basically done within the basic extrusion, like kind of beveling and adding lighting and adding some scaling, moving, transforming it, and kind of everything. So this is like a basic thing you can do with Blender. Okay, so and also we can animate some objects like in thing, and we can sculpt in Blender, and we can do many things in Blender. So yeah, these are the basic thing you want to learn in Blender. And if you are making a complicated object, we can add some modifiers, like kind of, these are like, this is called as a modifier. Modifier is nothing but it's parameters. Parameters is nothing but எல்லாமே வந்து readily available இருக்கும். So you no need to do some, like for example, if you are doing a cloth animation, like ஒரு துணி பண்றீங்க, you are like modeling a cloth na, just we can add this cloth property. Like for example, it's a parameter actually. So time wise it will be very useful while you're modeling this. So yeah, this is the basic thing you can learn with Blender, and you can make this much more beautiful by adding some kind of by adding water bottles or kind of floors, and adding like tiles kind of floors in this like subdividing this, yeah, subdividing this, and like we can add some colors to it. And I'm just selecting this objects. You can make like a doormats kind of this. We can make mats kind of this, like kind of, we can add more elements to that. Like see, adding more elements brings a object beautiful and like much more worth it. So make sure don't overload. Overload in sense like over add பண்ணி அந்த மாடலை வந்து நீங்க கெடுத்துற கூடாது. Like that, don't overload. So what are the necessities that model required அதை வந்து simplified-ஆ நல்லா காமிக்கணும். So don't overload at any models while you modeling, and don't forget to save. That's the main thing. Yeah, so let's move on to some other options. Yeah, so creating a new collection. So I'm adding a cube. I'm going to a solid view. Yeah, let's explore some of the options in Blender. Like let's go for some modifiers and steps. Like see, this is the basic still now we saw some basic model of basic options of blenders. So this must be used in every models. Like if you're modeling a basic low poly thing, you have to edit that anyway. You have to edit by extrusion, or like rotating, or like scaling, or like any other ways, like the basic ways you can. So apart from that, we can add modifiers, and we can add more edges, and we can add more faces kind of thing. We can bring more beautiful. So let's go to modifier for now. So I'm going to this. This is actually the modifier properties. Yeah, so I'm clicking this. If it's in like any other view, go to this like a spanner kind of symbol. That denotes a modifier properties. Okay, so these are the modifiers you can see. We will see some simple modifiers. So yeah, so I'm scaling this. See,
if you're modeling object like a professionally or like no problem, like if you're a beginner or kind of thing, if you are modeling a complicated object anyway, if you're modeling a car na, நீங்க வந்து full bodyவும் model பண்ண வேணாம். You can model half of the car and you can duplicate the other way. So அத வந்து நீங்க the first way we saw na, like duplicating and rotating this, that and all it took time. அதை விட simplified ways na this modifies. It's like a parameters, that's it. So now we are like going on some modifiers. Before that we'll go to edit mode and we'll add one edge cut. Yeah. So now we are going to front view and go to X-ray mode and like select this faces by pressing 3. Yeah. Now I'm deleting these faces. Yeah. I forgot to mention like how to delete faces or vertices or edges like without disturbing other objects. Yeah. So let's see that. I'm selecting these faces. X to delete. It will ask X to delete what? Vertices or edges or faces or only edges and faces, like kind of things. Okay, you can go with them. So now I want to a face. So I'm selecting the face. I'm pressing X and faces. So it deleted the face actually. Yeah. Now it's actually a half cube. So if I gonna model, wait, let me delete that side. Yeah. So if you're modeling an object, so it's actually a symmetrical one, like a car. If for example, if you're going to model a car, if you're going to model a body of a car, you no need to model that full bonnet part and kind of thing. Just have to model the half part. So half part model பண்ணிட்டு நம்ம வந்து next part கொண்டு வரலாம். There is the way called by adding modifiers called mirror. So what mirror modifier does, இந்த சைடு இருக்கிறத அப்படியே டூப்ளிகேட் பண்ணி அந்த சைடு காமிக்கும். So I'm clicking, wait. Yeah, I'm clicking the modifier, add modifier, and I'm searching for mirror. Yeah, mirror is here. So see, it's mirroring actually. But we can select that. Actually, this is like the mirrored view of the object. But if we go to like this and go to object mode, you can see as a one object, but you go to edit mode and like if you try to click, we can't select that because this is the twin of the this part. So this is the actual use of the mirror modifier. If we are modeling this area, like I'm selecting, pressing 2 and going for edge, and I'm scaling, sorry, I'm moving this on Z axis now. It will move towards the Z axis. Now I'm I for insert and extruding. Yeah. So now it's doing like in the side அப்படியே நடக்குது இங்க நடக்குது. So this is the use of that. If even I'm doing like this and extruding, it will extrude here also. Like this. We can make our model like time வந்து மிச்சப்படுத்தலாம், like by adding mirror modifier. Yeah. So next modifier we're gonna see is bevel. As I told, bevel is like smoothing. So it's smoothing actually, but it's overlapping. So if we want to smooth all over like the object வந்து நம்ம smooth பண்ணோம்னா, we can add bevel to everything. See, now it's smoothened actually. Now we can play with this value actually. Let me put this. Yeah, by adding segments and stuffs. So it's smoothed actually. See, now it's called it's smoothed actually. So now we can make more changes. But even though if we smooth, see here it's overlapping, and here it's overlapping, here it's overlapping. So like depends upon the model in which you're gonna use bevel modifier. This is important. In which in this has to be used. You want to know that actually. So அதை தெரிஞ்சா மட்டும்தான் you can model further. So guys, can you mute your mic?
அதுலயே 2 பேரும் கல்யாணம் லவ் பண்ணிக்கலாம் கூட 10,000 ரூபாய் 5,000 5,000 அப்படியே அங்கே குழந்தை பார்த்துட்டு yeah. So like this எந்த மாடலுக்கு வந்து எதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம டைமை கன்சூம் லைக் டைமை வந்து மிச்சப்படுத்த முடியுமோ லைக் தட் மாடல் வி ஹாவ் டு டேக் அண்ட் ஆல்சோ வி வாண்ட் டு யூட்டிலைஸ் தட். ஸோ நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து நம்ம லேர்ன் பண்றோமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ வி கேன் எக்ஸ்ப்ளோர் மெனி ஐடியாஸ் இன் திஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ இஃப் யூ ஆர் டூயிங் அ பாட்டில் modeling bottle is not a part actually. Model பண்ணிட்டு how the bottle wants to look. It's a glass bottle or it's like a plastic. If it's like a plastic, you want to know how like a plastic will look, how a glass will look. Like that you have to know some basic fundamentals how, like apart from modeling is not the main part. After modeling you have to texture or else you have to give colors. If a proper model include everything, so modeling, like the many methods are there. Like if you are getting a proper render, you want to model like everything will be in a perfect way. So yeah, there are plenty of options by like these are the basic way that you can add colors or like modeling everything. There's some plenty ways to model and like we can add modifiers and stuff. So yeah. Yeah, so that's it for today. Like yeah, we'll see many kind of things, like we'll see animations and stuff. So yeah, again I'm reminding you, just log into non-முதல்வன் portal. அதுக்குள்ள போயிட்டு open mandatory courses and click on AR/VR by Ingage and watch all the videos. Like according to that only you will get attendance and internal marks. So yeah, அதை வச்சுதான் உங்களுக்கு மார்க்ஸ் வரும். So go and watch the videos, might be useful for everyone. Yeah. And also you can add multiple lights to a model. Like I told, you can move this light and shift A by adding lights. We can add area lights and see, you can see the picturized thing of that area actually. Yeah, இதுல இருந்து தான் லைட் உங்களுக்கு வரும், but it will be bounced actually. Yeah, you can increase the size or decrease the size, and you can move up and rotate in x-axis, and you can change the color. You can give some 2000. Like இப்போ உங்களுக்கு வந்து அந்த ஏரியா சம்பந்தமா like you can get some lights, for example 20,000 you will get according to that. Yeah, the same way we can add multiple lights, but there is another thing. You have to know some logics about lightings too, because if a light is being here and another light is being here, the strength will be traveling towards it, so there will be a cut actually. Like there will be both lights were like meeting up. So in that area, if an object is there, it might be show like multiple shadows that shows us like artificial, so that you should change the position according to the models too. So by changing position of the light, you can avoid that actually. So lighting தப்பாயிடுச்சுதுன்னா like there will be many things. Wait, I'll show you. Yeah, if you see the shadow here, it's like very artificial, it's like blurry, and
it's எப்படி சொல்றது, if you are doing a realistic modelings and stuffs, you added every put on your maximum effort and the model is good. But lighting la வந்து if you made some mistakes, it will look artificial. If you look if you look this closely na, shadow won't be like ரொம்ப உங்களுக்கு, it will be artificial. So that's what I'm saying. So position is important on the lighting. So the only way na, we can increase up, or else like you can move towards the x-axis and like we can rotate the light like that we can do. So this is the, you want, like you have to decide the basic thing depends upon the model. Yeah. So this is basically like, it's a basic modeling, and you can also explore more, and also we can go with some animations after some lunch breaks and stuff. So yeah, so yeah, this is today for modeling. Next we'll see some kind of about like modeling a fan, and like we will animate the fan like it's rotating, or else we'll like model a windmill and it's like rotating kind of thing. We'll do some animation, simple animations only, by what is animation and what is this timeline refers to, what's this steps and all. We can explore it more actually. It will be more fun actually. Yeah. Okay guys, yeah, let's go for a break and come back. Bye bye, thank you.
I guess let's wait for more 10 minutes. Everyone enjoy. எல்லாரும் வந்தோன்னா நம்ம ஒரு 10 minutes அப்புறம் நம்ம எடுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம்.
Hi guys, hope everyone had your lunch. So let's go on to our topic. Let me share my screen. Yeah, hope my screen is visible. So let's create some basic animations. Wait a minute. Yeah, so this is a new Blender work file. So yeah, so first of all, let's animate a windmill. First of all, we want to model a windmill. So yeah, coming back to model. So I was A for selecting all, X delete, and so now I'm gonna add a new mesh cylinder. So I'm moving the cylinder for one. So yeah, tab for edit mode and control add for adding loops. So I'm adding here. So as I told before, just go for face mode, and I selected this by pressing Alt. Alt will select this every face, and if we extrude, it's extruding only the. It's every faces were like, see, each and every faces were extruding with the same axis, but we don't want like that. We want as a strap. Windmill has like a strap while starting, so we want to add a strap. So for adding that, just press Alt E. Like it will, like extruding options will be appear. So you extrude faces along normal, choose this, and you can extrude along the normals, like it will extrude like their part, like individuals. So yeah, so the base of the windmill is ready now. So just we have to extrude this. For extrude, just press E, or else like, yeah, just press E for extrude and move this. And if you saw a windmill, the top will be like, it will be increased apart. So we are adding a face. We are selecting this face and we are extruding this. Yeah, so yeah, by pressing Alt, just press E for extrude. Yeah, so the base of the windmill were ready, like simple windmill base is ready actually. So now we want to model the fan. So I'm going to a cube and moving the cube in Z axis. So I'm placing the cube here on sizing a bit. Uh, yeah, so I'm moving it on. Yeah, so the if you say a windmill, top there will be a box part. It's like a generator, like the trolleys and gears will be fixed up there. Then there will be a simple small cylindrical shape. The fan will fixed into that. So we are modeling that. So just press tab and sorry. Yeah. So